must work together. The future of our region depends on it. Bueno, la CIM tiene una agenda enorme en el tema de democracia y de liderazgos. El primer ámbito tiene que ver con la gobernanza electoral, para que esta gobernanza electoral responda a las necesidades con las que fue creada, y es buscar los espacios de redistribución del poder. Después hay un programa interamericano sobre el liderazgo de las mujeres, donde generamos conocimiento y también tenemos cursos de capacitación. Hay un poderoso curso que ha llegado a más de 1000 mujeres con más de 15 ediciones,
que es para candidatas electorales, en las cuales conversamos con ellas, pero también nos ponemos en una agenda de solidaridad y articulación y alianzas entre las mujeres, a pesar de las múltiples diferencias ideológicas o de partidos políticos. También hablamos de los temas de violencia política, porque no es lo mismo llegar que quedarse, y la violencia política es una forma de ejercicio de disciplinar a las mujeres que para que vuelvan al mundo de lo privado y enfrentar la violencia, hacer buenas investigaciones, buenas leyes que permitan sancionar la violencia política es parte de las aspiraciones de la CIM en este programa de liderazgo de las mujeres. La aspiración histórica de las mujeres es estar en el mundo del público, que nuestro trabajo sea remunerado y que tenga un reconocimiento. COVID ha puesto en evidencia una profundización de las brechas existentes para el logro de este objetivo. Estas brechas existentes ahora dan cuenta de que podríamos tener un rezago de más de 2 décadas en el mundo laboral. Que el cierre de brechas que se previó que podía tardar 100 años en cerrarse, ahora se habla de 135 años para cerrar la brecha entre los hombres y las mujeres. Entonces nuestro objetivo es que miren el derecho de las mujeres al empoderamiento económico, que el statement quédate en casa, que es un viejo conocido del patriarcado, no sea que nos quedemos en casa siempre, y que entendamos que la inserción de la mitad de la población, este talento humano que tiene una serie de ventajas competitivas, es necesario para el crecimiento económico. De manera que la CIM está colocando esta realidad, está colocando las necesidades de las mujeres y está haciendo unas recomendaciones de rutas para poder cumplir con el derecho al empoderamiento económico y con el crecimiento económico que requieren nuestras empobrecidas economías en tiempos de COVID. Esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos no podemos ser neutrales.
than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to all member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS CIDI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise,
The Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Row Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. CIDI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS CIDI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Centers program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SPDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the C2, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. CIDI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone, and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, or global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support.
The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it. Bueno, la CIM tiene una agenda enorme en el tema de democracia y de liderazgos. El primer ámbito tiene que ver con la gobernanza electoral, para que esta gobernanza electoral responda a las necesidades con las que fue creada, y es buscar los espacios de redistribución del poder.
Después hay un programa interamericano sobre liderazgo de las mujeres, donde generamos conocimiento y también tenemos cursos de capacitación. Hay un poderoso curso que ha llegado a más de 1,000 mujeres con más de 15 ediciones, que es para candidatas electorales, en las cuales conversamos con ellas, pero también nos ponemos en una agenda de solidaridad y articulación y alianzas entre las mujeres, a pesar de las múltiples diferencias ideológicas o de partidos políticos. También hablamos de los temas de violencia política, porque no es lo mismo llegar que quedarse, y la violencia política es una forma de ejercicio de disciplinar a las mujeres para que vuelvan al mundo de lo privado y enfrentar la violencia, hacer buenas investigaciones, buenas leyes que permitan sancionar la violencia política. Es parte de las aspiraciones de la CIM en este programa de liderazgo de las mujeres. La aspiración histórica de las mujeres es estar en el mundo de lo público, que nuestro trabajo sea remunerado y que tenga un reconocimiento. COVID ha puesto en evidencia una profundización de las brechas existentes para el logro de este objetivo. Estas brechas existentes ahora dan cuenta de que podríamos tener un rezago de más de 2 décadas en el mundo laboral, que el cierre de brechas que se previó que podía tardar 100 años en cerrarse, ahora se habla de 135 años para cerrar la brecha entre los hombres y las mujeres. Entonces, nuestro objetivo es que miren el derecho de las mujeres al empoderamiento económico, que el statement "quédate en casa", que es un viejo conocido del patriarcado, no sea que nos quedemos en casa siempre, y que entendamos que la inserción de la mitad de la población, de este talento humano que tiene una serie de ventajas competitivas, es necesario para el crecimiento económico. De manera que la CIM está colocando esta realidad, está colocando las necesidades de las mujeres y está haciendo unas recomendaciones de rutas para poder cumplir con el derecho al empoderamiento económico y con el crecimiento económico que requieren nuestras empobrecidas economías en tiempos de COVID. Hoy, esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos, no podemos ser neutrales.
more than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to all member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS CIDI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise, the Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Row Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. CIDI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS CIDI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building.
The Caribbean Small Business Development Centers program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SBDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the CITUR, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. CIDI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone, and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, or global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support. The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it.
CIM tiene una agenda enorme en el tema de democracia y de liderazgos. El primer ámbito tiene que ver con la gobernanza electoral, para que esta gobernanza electoral responda a las necesidades con las que fue creada, y es buscar los espacios de redistribución del poder. Después hay un programa interamericano sobre el liderazgo de las mujeres, donde generamos conocimiento y también tenemos cursos de capacitación. Hay un poderoso curso que ha llegado a más de 1000 mujeres con más de 15 ediciones, que es para candidatas electorales, en las cuales conversamos con ellas, pero también nos ponemos en una agenda de solidaridad y articulación y alianzas entre las mujeres, a pesar de las múltiples diferencias ideológicas o de partidos políticos. También hablamos de los temas de violencia política, porque no es lo mismo llegar que quedarse, y la violencia política es una forma de ejercicio de disciplinar a las mujeres para que vuelvan al mundo de lo privado y enfrentar la violencia, hacer buenas investigaciones, buenas leyes que permitan sancionar la violencia política. Es parte de las aspiraciones de la CIM en este programa de liderazgo de las mujeres. La aspiración histórica de las mujeres es estar en el mundo del público, que nuestro trabajo sea remunerado y que tenga un reconocimiento. COVID ha puesto en evidencia una profundización de las brechas existentes para el logro de estos objetivos. Estas brechas existentes ahora dan cuenta de que podríamos tener un rezago de más de 2 décadas en el mundo laboral. Que el cierre de brechas, que se previó que podía tardar 100 años en cerrarse, ahora se habla de 135 años para cerrar la brecha entre los hombres y las mujeres. Entonces nuestro objetivo es que miren el derecho de las mujeres al empoderamiento económico, que el statement "quédate en casa", que es un viejo conocido del patriarcado, no sea que nos quedemos en casa siempre, y que entendamos que la inserción de la mitad de la población, de este talento humano que tiene una serie de ventajas competitivas, es necesario para el crecimiento económico. De manera que la CIM está colocando esta realidad, está colocando las necesidades de las mujeres y está haciendo unas recomendaciones de rutas para poder cumplir con el derecho al empoderamiento económico y con el crecimiento económico que requieren nuestras empobrecidas economías en tiempos de COVID. Hoy, esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos no podemos ser neutrales.
than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to all member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS CIDI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise,
the Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Row Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. CIDI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS CIDI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Center's program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SPDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the C2, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. CIDI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work. Pedimos por favor a las delegaciones que se acerquen a sus lugares para que podamos empezar nuestra reunión esta mañana. Es una reunión conjunta del Consejo Permanente y el CIDI y la confirmación de quórum se hará un poquito diferente de lo acostumbrado. Por lo tanto, le confirmo a las señoras presidentas que tenemos quórum para dar inicio. Madam Chairs, we have the quorum to initiate the meeting. Thank you. Good morning, esteemed colleagues. Assistant Secretary General Nestor Mendez, Secretary Kim Osborne, and of course my charming co-chair, Ambassador Yolande Smith, Permanent Representative of Grenada.
I'm pleased to declare open this joint meeting of the Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development, convened for the purpose of considering the theme Youth and Skills in the Digital Economy. My co-chair for this morning's meeting is Ambassador Yolande Smith, Permanent Representative of Grenada to the OAS and Chair of CIDI. Welcome to all of you. I am equally pleased to welcome this morning a very distinguished panel of special guests. Minister Kasani Lavi, Minister Raphael Feliz, Dr. Wendy Sukier, and Mr. Bevel Wooding, who are well-recognized experts in this field. We appreciate your participation in today's meeting. I am advised by the Secretariat that we have the required quorum, and I will ask Mrs. Osborne to list the delegations present in alphabetical order. The Secretariat will take note of other delegations as they join. Secretary Osborne, please read for us the list of delegations present. Chair, we have Argentina, Belize, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, República Dominicana, St. Kitts and Nevis, St. Vincent and the Grenadines, St. Lucia, Trinidad and Tobago, Uruguay, and Venezuela. Thank you, Secretary Osborne. The required quorum is established. We can therefore proceed with today's meeting. Esteemed colleagues, in accordance with Article 43 of the Rules of Procedure, let us now proceed to the consideration of the order of business for this meeting, contained in document CP/OD 2392/22. If there are no objections, it is approved. Approved. Before we proceed, I would like to remind the panelists that each presentation is allotted 7 minutes. Your cooperation is greatly appreciated. Dear colleagues, as we all know, the COVID-19 pandemic has disproportionately affected the participation of younger people in the labor market. The International Labour Organization documented that youth employment fell globally by 5%, more than among all adults, after the pandemic, and the fall was around double this figure in middle-income economy countries. To address the effects of the pandemic on the youth population in our hemisphere, this joint PC-CIDI meeting will discuss policies, programs, and actions to bridge the youth skills gap in the Americas after the COVID-19 pandemic. To open the panel discussion on good practices on youth and digital and innovation skills, I am pleased to offer the floor to the co-chair of this meeting, the chair of CIDI, Her Excellency Ambassador Yolande Smith. Ambassador, you have the floor. Thank you very much to the chair of the Permanent Council, the distinguished representative of St. Vincent and the Grenadines. Good morning, all. As the chair of the Permanent Council mentioned, the youth of our countries are suffering the consequences of the pandemic, including the disruption of education and training opportunities, challenges to look and apply for jobs, the decrease in income and quality of job options, as well as the deterioration of mental health and well-being. It is well documented that historically, countries of Latin America and the Caribbean have not been able to reap the fruits of growth and productivity that the successive waves of technological changes have offered in the past. The region is also affected by the progressive decline in productivity, its low capacity for technological absorption and innovation, and significant levels of informality. Currently, there are not enough workers with high levels of achievements in problem solving in digital ecosystems and advanced software programming, among others. In the region, these opportunities are not available for youth,
in particular young women and underserved communities. The significant pace of digital transformation in response to the COVID-19 pandemic has labeled as the great digital accelerator, and one of the main challenges of the policymakers is how to harness the potential and opportunities of these technologies in an inclusive manner. Providing more than 154 million young people in the hemisphere with digital skills and internationally recognized credentials they need to become competitive in the new labor market offers the potential for the entire region to leapfrog into an innovation-driven economy. It is imperative, therefore, that OAS member states ensure that their policies and programs are in place to bridge the digital skills gap. Essential to this effort is the establishment of partnerships with the private sector, academia, and civil society organizations to implement new strategies to provide digital skills to as many youth as possible in the region. To look at the options to build these bridges, the presentations of a distinguished panel will provide examples of initiatives aimed at improving skills, providing access to job opportunities and digital innovation economy through innovative solutions, training, and certification, among others. To begin, I am very pleased to offer the floor to the Honorable Cassini Laville, Minister of Public Works and the Digital Economy of Dominica. Minister Laville, welcome, and you have the floor, and I hope the technology will provide that he is already logged in. Madam Chair and Co-Chair, the OAS, Inter-American Council for Integral Development, distinguished panelists, various ambassadors, all country representatives and delegations, general audience, especially the youth. Good morning, greetings from my beautiful homeland, Dominica, the nature isle of the Caribbean. I must say that I welcome every opportunity to partner with the OAS. As an OAS scholar myself, I benefited in my last year of my undergraduate studies. So for me, there is a tremendous debt of gratitude. So thank you. I wish to congratulate the organizers of this discussion. It is not only steeped in wisdom, but it is relevant and timely because there is an absolute urgency of now. We live in a time where history may record this period as being one of the most disruptive in the post-industrialization era. The fact that we are living through a dreaded pandemic, the Russia-Ukraine war, that is eerily similar to circumstances surrounding World Wars I and II. These times are truly unprecedented. For Caribbean and Latin American nations, for people in our part of the world, where we grapple with already existential challenges associated with growth, globalization, and global warming, the multiplier effect of any disruption becomes a lived reality that we must contend with. As leaders, we have an obligation to lead not only during good times, but through the challenges. It is for this reason that we must lead with optimism. In the words of Philip Mirowski, an author, we must never let a serious crisis go to waste. This is why, despite the circumstances, our dear Prime Minister, Honorable Dr. Roosevelt Skerritt, often says we must look at the glass half full. The question is, how do we do that? Also, how do we not waste a crisis? These are the questions that we try to answer here in Dominica, even most recently in our national budget. This is why it was prepared in the mindset and theme, rising above the challenges, seeing beyond the horizon, embracing all opportunities to deliver dynamic Dominica. It is therefore very encouraging that this time is being viewed as the great digital accelerator. Governments must therefore foster maximum political will to transform their digital economies. The structures must be institutionalized by way of forming ministries, government departments, and
public-private partnerships. In some parts of the world, private sector may lead this digital transformation. But the challenges we face in our part of the world are associated with population and economies of scale, and they can often be a disincentive for private sector leadership due to the high cost associated with IT infrastructure, networking, the overall associated enterprise architecture costs, policy change required, among others. So governments must lead. We must conduct digital readiness assessments to capture data and understand where we are, to understand the mindsets of our people, our readiness for change, the gaps, the challenges, and the inherent opportunities. With the help of UNDP, we were fortunate enough to draft our national digital strategy. And it was based on the knowledge that we attained through our digital readiness assessment. Essentially, this is our roadmap to navigate this period deemed the Great Digital Accelerator. In any revolution, the youth must play a positive part. Our youth are among the most inspired people of this generation. Throughout human history, they have always been the engine of social transformation, and we know that. Our focus has squarely been on government, business, and people. So for us, when we say people, we ensure as a government that there is equity and that no one is left behind in this technology revolution. This is why we have placed tremendous focus on young people, seniors, and other minority groups who sometimes have, unfortunately, technology aversion or phobias. One of our successful programs, in fact, it has been a flagship program, is Work Online Dominica. It's a 12-week virtual training program, and we have partnered with Israel. The focus is on youth skills, where we leverage on their talents and skills. We refine that and make them more marketable to access the jobs in the gig economy and the global marketplace. We have graduated 181 participants in less than 2 years. These young people can now work from home and in some cases earn as much as $15 to $50 per hour from international companies in all areas, from the creative industries, marketing, legal services, you name it. Another success has been call centers. We have utilized them prior to the pandemic, but there's increased interest for services from all parts of the world. I believe to a large extent, this may be associated to our time zone, the currency conversion rate, our spoken languages, and our high level of education offered here in the Caribbean and the Latin Americas. As a government, we continue to collaborate with these companies and demonstrate our interest in investing in broadband services, access, and coverage, as well as skills training offered to our young people. In terms of ongoing projects, we'll soon be offering grants to people and small businesses in technology fields to either expand or innovate, or in some cases, obtain an online presence. We have budgeted amounts for paid internship opportunities for young people. We believe that education must be refined and complemented with on-job training to ensure workforce readiness. We'll be doing these internships locally, but we have already started formalizing alliances with international companies and training institutes. We are establishing innovation hubs around the island also. The purpose of this is to make technology become more accessible to communities. This will basically be spaces for thinking, inspiration, problem solving, learning, and training. And they will actually be our engines to drive innovation and economic growth for our country and for youth. So we have been doing a lot. 7 minutes is just enough to merely introduce our commitment to youth in refocusing the harsh quaternary light into unprecedented opportunities. If we define success as the progressive realization of a worthy ideal, then I can say that we have been successful. While we are in the early stages of our digital transformation, I am satisfied that we have the will. Not only that, our early success stories with the youth and how our program transformed their lives are very well documented. We'll therefore continue our ambitious program to ensure that the youth take their rightful place in this technology revolution as leaders, as problem solvers, as owners, and as entrepreneurs of this new age.
Thank you. Thank you very much, Minister Laville, and we can all acknowledge that 7 minutes is a short time. That's why we'll ask you to please remain during the session, so we'll have you, question and answer period, because I'm sure what you just presented is very much worthy of emulation. So thank you very much. It is my great pleasure now to offer the floor to the Honorable Rafael J. Feliz Garcia, Minister of Youth of the Dominican Republic. Minister Feliz Garcia, welcome, and you have the floor. Okay, I'm here. En nombre de la República Dominicana, quiero agradecer a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, por la invitación a este espacio en donde esperamos compartir algunas de las buenas prácticas para apoyar y fortalecer la alfabetización digital, las capacidades de innovación y las habilidades para satisfacer también las demandas de la nueva economía digital que estamos implementando en favor de nuestros jóvenes desde el espacio de la República Dominicana. Conscientes de que la importancia que tienen las tecnologías digitales en fomento del desarrollo social y económico de los países se encuentran sumergidos en una acelerada carrera de transformación digital y la República Dominicana no es la excepción. El 9 de junio del año 2022, los jefes de Estado y el Gobierno de las Américas también adoptaron una agenda regional para la transformación digital. Como parte de los resultados de la 9ª Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, Estados Unidos, a la cual tuvimos la oportunidad de asistir, Agenda Regional para la Transformación Digital afirma el papel esencial de los ecosistemas digitales dinámicos y resilientes para apoyar las economías digitales vibrantes, mejorar también la preparación para los futuros eventos de salud, desastres naturales y climáticos, promover la inclusión digital para todas las personas y aumentar la innovación, la competitividad y la inversión, entre otros, aprovechando también las tecnologías emergentes y digitales. Sin embargo, desde la República Dominicana se viene trabajando el tema desde antes y el esfuerzo de recuperación económica post-COVID evidenció la importancia de la preparación digital que no solamente del gobierno debe ser, sino de todos los sectores productivos y de la ciudadanía misma. Por tales motivos, en el año 2021, el Gobierno de la República Dominicana creó el Gabinete de Transformación Digital para articular junto con la sociedad civil, el sector privado y la academia una estrategia nacional de transformación digital para así también en corto, mediano y largo plazo, que efectivamente logre el desarrollo tecnológico necesario para elevar la competitividad nacional, mejorar el nivel de vida de la población dominicana en sentido general y hacer a la administración pública cada vez más eficiente y también más transparente. Esta Estrategia Nacional de Transformación Digital recibe el nombre de Agenda Digital 2030 y esta Agenda Digital 2030 de la República Dominicana es la carta y también la ruta que nos permitirá a través de las tecnologías transversales y las tecnologías digitales mejorar la calidad de vida de nuestra gente, acelerar la reactivación económica y social, elevar los niveles de productividad y competitividad nacional. Con los proyectos e iniciativas priorizadas en esta agenda digital, nuestros ciudadanos podrán recibir más y mejores servicios de parte del sector público y de un sector privado transformado digitalmente. Los dominicanos y dominicanas desarrollarán nuevas competencias digitales que les permitirán acceder a mejores empleos. Además, aumentará la veeduría y participación social sumamente importante como producto de una sociedad más empoderada y conectada a propósito también de los nuevos avances en cuanto a gobernanza de nuestro país. De manera concreta, la Agenda 2030 cuenta con el eje estratégico de educación y capacidades digitales y de igual forma también esta misma trabaja directamente con los jóvenes dominicanos con el objetivo de desarrollar las competencias necesarias, asegurando un enfoque inclusivo, pero que les permita a los jóvenes también dominicanos usar y adoptar de manera eficiente las tecnologías digitales y formar el talento humano requerido para el desarrollo económico y social de nuestro país. Asimismo, también se pudiera permitir elevar los niveles de competitividad, como ya he mencionado anteriormente, y productividad de la economía nacional
mediante el desarrollo e incorporación de las tecnologías digitales en los procesos productivos de nuestro país. El Ministerio de la Juventud cuenta con 2 experiencias recientes que podemos considerar como buenas prácticas gubernamentales en materia de brindar facilidades para la transformación y formación educativa orientadas a impulsar la adquisición de habilidades en la economía digital, y estas son el programa de becas Idelisa Bonelli y el programa de apoyo educativo juvenil. Son buenas prácticas gubernamentales en cuanto a impulsar la adquisición de habilidades en la economía digital, debido a que se tratan de políticas focalizadas, especialmente diseñadas para transformar la vida de jóvenes con serias condiciones de vulnerabilidad. Por un lado, la beca Idelisa Bonelli, que es en honor a una gran bióloga marina dominicana, considerada la madre de la conservación marina del Caribe, que es la doctora Idelisa Bonelli de Calventi, que falleció recientemente. Y se trata de un modelo de becas escalonado tipo 1, 2, 3 y 4, diseñado para beneficiar a mujeres jóvenes de excelencia académica y de escasos recursos en distintas áreas del proceso formativo en carreras de ciencias exactas, naturales y también aplicadas. Los distintos tipos de becas difieren en requisitos y en beneficios, propiciando un programa de financiamiento y acompañamiento a jóvenes dominicanas que deseen estudiar las carreras de ciencias naturales, tecnología y matemáticas. En la actualidad, bajo el programa de apoyo educativo del Ministerio de la Juventud, tiene también esta facilidad de la formación educativa de 183 mujeres jóvenes que están recibiendo enseñanzas y acompañamiento especializado en distintas ramas del quehacer científico, entre las cuales se puede destacar más de 70 estudiantes de maestría en ciencias y 9 a nivel también de doctorados, recordando que República Dominicana es una isla, es un país con una población muy distinta a los países, ¿verdad?, del continente. Por otro lado, desde el Ministerio de la Juventud acabamos también de lanzar el programa de apoyo educativo juvenil, que justamente este programa busca apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, con énfasis en jóvenes con capacidades diferenciadas, grupos excluidos, jóvenes deportistas y jóvenes artistas. Y muy importante, es el centro de nuestra estrategia para cortar así la brecha de los jóvenes sin oportunidad de empleo y sin oportunidad también de empleo, de estudios. Este enorme esfuerzo en coordinación interinstitucional del gobierno de la República Dominicana, con más de 40 instituciones de educación superior involucradas, impactará en una primera etapa a unos 1.500 jóvenes, ofreciéndoles la oportunidad de cursar más de 50 carreras técnicas y aproximadamente unas 70 licenciaturas, entre ellas unas 45 identificadas como de baja matriculación y estando precisamente alineadas a las necesidades nacionales, priorizando a través del Informe Cero, el Sistema Nacional de Becas y el Marco Nacional de Cualificaciones, los cuales contemplan la importancia de brindar a nuestra fuerza laboral joven la tecnología digital, las habilidades y las credenciales reconocidas internacionalmente que necesitan para volverse competitivos en un dinámico mercado laboral que ofrece también el potencial para que la República Dominicana se dé el salto a la economía impulsada por la innovación. Con este programa se estará focalizando los recursos de las carreras de grado técnico superior y las licenciaturas de baja matriculación, y por primera vez en la historia se agrega al catálogo de oportunidades educativas disponibles para la juventud dominicana una iniciativa pensada para reducir el saldo de la deuda social del Estado dominicano, tanto con el talento de alto rendimiento, es decir, los artistas y los deportistas, sino también con la comunidad de jóvenes con capacidades diferenciadas o con algún tipo de discapacidad, como algunas personas le preferían llamar, de nuestro país. Estos programas son una respuesta directa a los desafíos que implica satisfacer las demandas profesionales con el conjunto adecuado de habilidades digitales de nuestro país, a medida que los países también adoptan nuevas estrategias, y también los felicito a todos ustedes, de capital humano para seguir el ritmo de la profundidad y escala de la transformación digital. Se puede también cerrar las brechas digitales y las habilidades también en este sentido, y ampliar las opciones para también la empleabilidad de nuestros jóvenes en un mundo globalizado, donde no solamente pueden trabajar en nuestro país, sino con este avance que ha tenido la virtualidad, convertirnos en un país referente a nivel de la región para poder exportar nuestros talentos, tanto en esos países como también trabajando de manera virtual en nuestro país. En conclusión, desde el Ministerio de la Juventud estamos trabajando incansablemente en basarnos en las buenas prácticas para el diseño de políticas públicas focalizadas en que den respuesta directa a las expectativas de nuestros talentos jóvenes dominicanos,
en cuanto a la adquisición de habilidades de alto valor agregado en esta economía digital. Finalmente, estamos seguros que con el apoyo de la OEA y también del CIDI podemos trabajar para la recuperación plena del COVID-19 y en la aceleración de la adopción tecnológica regional, garantizando la inclusión y participación de nuestros jóvenes. Muchas gracias y estamos por aquí a sus órdenes. Thank you very much, Minister. And what I got from that is that there is a real emphasis on education and skills training. I heard the word connectivity, competitiveness, capacity, and inclusivity. And I know that would lend a lot to a discussion later on. So thank you very much. I am now very pleased to offer the floor to Dr. Wendy Sukia, founder and academic director of the Diversity Institute, academic director of the Women's Entrepreneurship Hub, and research lead of the Future Skills Center of Toronto Metropolitan University. Dr. Sukia, welcome. You have the floor. Thank you very much for including me in this very timely session today. As was mentioned, my name is Wendy Sukier, and I'm joining you from the traditional territory of the Mississauga of the Credit, the Anishinaabe, the Haudenosaunee, the Chippewa, and Wendat peoples. My university, formerly known as Ryerson, is now Toronto Metropolitan University, in part of the recognition of the need to address truth and reconciliation with Indigenous peoples. And I mention that because the work we do at the Diversity Institute builds attention to Indigenous peoples, racialized peoples, including the Black community, persons with disabilities, women and gender diverse groups, into everything that it does. And this is very important for today's discussion because we know that COVID hit youth hard, but it hit racialized youth, Indigenous youth, and others even harder. I'm hoping someone will be able to display my presentation. And if we go to the third slide. So I won't talk a lot about the context in Canada. It's very similar to what you've heard about the situation in other countries. I think one of the things that we pride ourselves in is the high rates of social mobility, meaning that your parents' education and economic status is not a predictor of your future. And of course, we have high rates of education. However, we know that inequality is also a fact of life in Canada. When we look, for example, at Black students in our largest city, they have half the graduation rates, or they have twice the dropout rates of other students. And even more importantly, when asked about university, 90% say they would like to go to university, but only 50% think that they can. And this has a lot to do with socioeconomic conditions. We know that COVID has increased the percentage of youth who are not in education, not in employment, and not in training. And we know that the learning loss of, especially in the kindergarten to grade 12 sector during COVID has been massive. We have gender gaps. I've worked on women in engineering for 30 years. There are fewer women in computer science today and only marginally more in engineering than when I started. And this is important for what I'm going to speak about. And in Canada, university graduates with disabilities have lower employment rates than high school dropouts without disabilities. So we have a lot of work to do. We know that Indigenous peoples suffer from multi-generational trauma, and this has an impact on their access to education and employment. Next slide, please.
We also know that within the discussion of skills, and I speak on behalf of the Future Skills Center, which is a $360 million investment by the Government of Canada, that there are problems not just with supply, not just with the skills that our young people have, but also with demand, with what employers expect, with where employers look for talent, and how employers deal with youth. And so we have to keep that in mind, that employers need to play their role as well. We have to start early. We have invested heavily, for example, in providing free online tutoring to Black students, because we know that they were the hardest hit by COVID, and if they don't graduate from high school, we will not see them at the top of corporations. We also have to make sure that training programs that exist produce results. Very often we have community organizations that have good intentions, but no connections with employers, and so students take their courses and don't end up with jobs. And we have to look at how we define and measure skills. Next slide, please. One simple example is a study we did that showed that 93% of university graduates think they have good communication skills versus only 39% of employers. That has to do with how they see the skills. University graduates think writing an essay shows they have good communication skills. Employers want someone who can write a memo and a polite email. So that we have to be very clear about our definitions. Next slide, please. And Canada has developed what it calls Skills for Success, which tries to define those essential skills that all Canadians need in order to succeed in life as well as employment. And what is particularly important about this framework is the definitions are precise, measurable, and there are specific pathways to achieve them. We know that literacy is the foundation, increasing literacy, and I'm ashamed to say that we have lower rates of literacy than we should. We know improving literacy increases GDP and benefits all of us. So these are very important areas to focus on. Next slide, please. But I wanted to really highlight some of our work in digital skills and to challenge some of the assumptions that are framing training, especially for youth, as well as upskilling and reskilling. And I will say this, I was formerly a professor of information technology. I want to say this very clearly. When we talk about digital skills, of course, programming and software development are very, very important. But so are the skills to use the tools. So are the skills required to drive innovation. And I'll come back to this later. But the OECD did a study in our province that said digital skills are the most important thing that employers are looking for. But when we broke it down, what we saw was that only about 10% were deep technical skills, programming skills. 15% was using platforms, advanced tools, and 75% was using simple digital tools like Microsoft Office and so on. So we have to be very careful that we have a proper definition when we look at digital skills. Next slide, please. And that we distinguish between, next slide, please, that we distinguish between deep technology skills and others. My slide, could I have the next slide, please? Thank you. So we have to think about deep technology skills, but very important to the innovation agenda are the skills that enable people to take technology and match it to user needs, because we have no innovation if we have technology that nobody uses. And those skills
are not necessarily the skills that you need training in computer science or in engineering to achieve. And this is a very important piece of our strategy. Next slide, please. Because innovation relies not just on making technology, but using it effectively. And there's a much bigger space and a much broader range of skills that are needed to drive innovation economies. Why is this important? Because if we only focus on engineering and computer science, or STEM, we see women excluded, we see Indigenous people excluded, we see Black people excluded, and many persons with disabilities excluded. If we take a broader definition, if we broaden our understanding of digital skills, if we challenge some of our assumptions about what is required to achieve them, suddenly we open space for more diverse people, and especially more women. And many leaders in the field recognize that it isn't just STEM education that's required. Next slide, please. Entrepreneurial skills are foundational, not just to drive innovation in setting up new businesses, but to drive change. The Canadian economy, unlike the American economy, it has 90% of jobs in small, medium enterprises. We have to drive entrepreneurial skills across the population in order to move our economy forward. And we can't teach these skills out of a textbook. Next slide, please. Next slide, please. We have to think about applying what we know about innovation to the skills agenda. We have to challenge our assumptions. We have to look at new technologies and new tools and new approaches. Things like micro-credentials rather than full degrees. We have to, as was mentioned previously, focus on employers, and we have to explore innovative ways of moving people forward. I don't have time to talk about specific programs in detail, but I'll just highlight a few. Jelly Academy runs a digital marketing program for Indigenous youth who don't need to have high school education, who do not need to have university education, and who end up with a 90% employment rate. NPower, which is also in the United States, targets inner city marginalized youth and transitions them into high-paid tech jobs in a matter of months. The Advanced Digital and Professional Training Program, which we run, will take a graduate in philosophy or history and transition them into a tech job with work-integrated learning in a matter of months. And thinking about how to build in opportunities to achieve micro-credentials that are in demand in business can actually provide much more opportunity for students who may not have gone through traditional academic pathways. We're very focused on outcomes. The ADAPT program, for example, achieves 90% employment rate, and so does Professor, if Next I slide, may just please. interrupt, Professor, we're going a little bit over time, and I know we do have Oh, sorry, I'm done. I just wanted to stress the importance of eroding the barriers and developing platforms to get these things to work together, and I apologize for going over time. Thank you. It pained me to interrupt you as an alum of Ryerson University myself, so I'm very pleased to have you here today. And I did get my certificate in information systems training from Ryerson University. But you did touch on quite a few salient points and the reminder that we must marry skills with the demand. And that's very important when we're looking at defining literacy and targeting our training. So I thank you very much, and we hope you'd stay on with us. I now have the privilege of inviting Mr. Bevel Wooden, Executive Director, the Caribbean Agency for Justice Solutions. Good morning, Mr. Wooding. Please go ahead with your presentation, sir.
Good morning. Protocols being established. I wish you all distinguished colleagues a very good morning. It is my job to give you a sense of what has been happening at the regional level with regards to youth and technology. And so I want to begin though by giving us an indication or an idea of just how the recent past, the last 2.5 years, has created what I consider to be a new perspective or new emphasis on the development of what we can consider not just as the digital economy, but the internet economy, and specifically the need for territories within the region to build in a very deliberate way the domestic internet economy. And what do I mean by this? I mean the type of economic activity that develops when users shift from merely consuming technological goods and services or content produced outside or from some other jurisdiction to producing local content and facilitating it all on local networks and also including local transactions. This aspect of what it takes to build a digital economy really came out very strongly throughout the course of the pandemic, where governments realized and private sector also realized that the absence of certain facilities at the local level disadvantaged the territories as it related to responding adequately to the lockdowns and the public safety measures. So the notion of a digital economy has to be rooted in an understanding of the domestic internet economy. And that economy can be considered as an ecosystem, a set of blocks that have to be in place for territories to realize the promise of technology. And all of this is connected in a very real way to how we engage our youth. So the blocks in this ecosystem, we can say, would include entrepreneurs, and we just heard about the need to have an innovation or an entrepreneurial mindset as part of the engagement of youth, supporting policy, obviously, collaborations and partnership, resource and funding, education and training. But it also connects to some other blocks that don't typically get included in a conversation about how to engage our youth in the digital space. And that is the issue of internet infrastructure, the issue of local content and applications, and affordable and equitable access. And I'm raising these components of the domestic internet economy or the domestic digital economy as all spaces or blocks or arenas in which our youth can and should be playing a vital part. Because the key catalyst for turning it on, for making it live, for realizing the benefit of it, is the people. The people with the competencies, and we would have already heard about the need for digital skill development, and that is an absolute must. But we also need people with the capacity to think into local challenges and to devise local solutions. And for that, we also need people with the correct mentality. And it is this mix of capacity and competence and paradigm, if you will, or mentality that really creates the kind of sustainable development in which our youth have a future that they can bank on. And it is in this context that the issue of youth development has to be tied to the development of local digital content or local digital services. And in that regard, we're not simply speaking about engineering or STEM skills. We're talking about all of the pieces that need to go together to create the environment in which our new economies can thrive. And this, of course, involves a long-term view in investing in development. But it also involves a short-term view in articulating what exactly is the vision for development that each of the territories are seeking. And I want to highlight a few initiatives that are looking at this from this kind of holistic vantage point, because it is in framing that understanding of what we are attempting to build. It is in framing that we create the channels to engage our youth and to make them participant in the definition of what essentially are the shapes of our future. One of the largest scale initiatives that I've been involved in over the past year has been the Caricom Digital Skills Task Force. This is a creature of the Caribbean community. The Caricom Secretariat is based in Guyana, and at the 25th special meeting of the Council for Human and Social Development, they agreed to establish a task force that would look explicitly at reviewing existing online courses, identifying which institutions in the region are providing which types of programs,
and of course also looking at best practices and the kinds of competencies that would be necessary to trigger a new wave of certification and accreditation across the region. All of this, the task force is hoping to do would lead to the development of a region-wide digital skills strategy for the Caribbean community. So that's one of the initiatives that I think is going to be key to creating a region-wide framework for how different member states approach the issue of youth engagement and digital skill development. The other initiative, which has been extremely significant over the past 2 years, was a project by the OAS, the Organization of Eastern Caribbean States, to prototype and to roll out digital public goods. This, of course, is fundamental to the improvement of educational outcomes. And that project, which was done in collaboration with the ITU, the International Telecommunications Union, looked at the incubation and acceleration of of digital public goods pipeline, the types of material that go into the education sector that then help teachers, educators, and academic institutions to develop material that is consistent with the new digital approach to learning that was accelerated through the pandemic. The program also looked at building awareness of open education resources. And this has been a recurring theme in several of the initiatives across the region, that the approaches may be known, but a significant amount of investment and time as to going to making stakeholders aware of the opportunities, definitions, and modalities of these new approaches. And for this OECS project, building awareness of open education resources involves speaking with ministries of education and getting teachers to be more familiar with what they mean for development of resources in an online or hybrid education environment. A great emphasis was placed on educating the stakeholders about open source generally and digital public goods specifically. And so that was a second initiative that I felt was rather significant to how we're approaching the issue of building out this ecosystem that would then engage our youth. The third initiative was the Youth IGF, the Youth Internet Governance Forum, which was held for the first time by the Caribbean Telecommunications just a few weeks ago. The Caribbean Youth Internet Governance Forum is a regional multi-stakeholder event that we allowed young persons to shape the agenda for. We allowed them to indicate what their emphases and priority points and areas were. And it drew on inspiration from the recently held International Telecommunications Union Generation Connect Global Summit, which was held in Kigali just a few months ago. So at this inaugural Youth Internet Governance Forum, the youth were engaged in discussions around the role that the internet is playing in their future, the issues around access and affordability. They were given an understanding of public policy development and an invitation to participate more consistently in the issues and in the fora that shape their future. And they were encouraged to become future change makers themselves, not just within the region, but on the global internet. And so that IGF forum is a big part of the widening of the mentality and widening of the perspectives around just how significant a role youth can play in shaping things both at a regional level and at a global level. And then the last would have been the peak internship program that is being conducted by the Caribbean Agency for Justice Solutions, which is focused on persons in the legal space and helping them to gain an understanding of how technology is being used to provide new innovations in the delivery of justice. And together, these programs form a big part of what is happening across the region to engage our young people. I know time is short. I'll stop here and allow us to go on to the next panel. Thank you. Thank you very much, Mr. Gooding, for sharing those initiatives. And I think what I heard you say is key is mindset. We have to think about the overall vision and sustainability that what came up, and that was very crucial. At this point, I hope all our panelists are still with us. I have a few questions.
And I'd like to start with Minister Laville of Dominica. Can I get a confirmation that the minister is still online? Yes, it is. Okay. Oh, there he is. What are the most urgent needs of our youth to engage in the transformative technology and entrepreneurial endeavors? And the second part of that question, what are the opportunities of collaboration you would propose that OAS member states would use to accelerate the participation of youth in the digital economy in a sustainable manner? Greetings. Grateful if you could repeat the first part of the question. I got the second part, but not the first, please. What are the most urgent needs for our youth to engage in transformative technology and entrepreneurial endeavors? All right. Thank you very much. Well, as I've stated previously, there is an absolute urgency of now. There is a technology revolution going on, as we see, and largely it has been a response to the COVID-19 pandemic. This transformation is something that many governments have been trying to do and trying to lead for some time. However, there has not been the buy-in. I would have mentioned previously that this transformation, to a large extent, will include government, business, and people. And in our case, in this discussion, we have focused heavily on the youth. I also said that it is my view that the youth are among the most inspired people of our generation. And I say this with keen interest because as small island developing states, we have unique challenges where we have difficulties in accessing funds for even these programs of digital transformation. Notwithstanding, one of the opportunities that I see with digital transformation is the fact that we have some level of equity where it relates to information technology. And I say that in that many countries are blessed with tremendous natural resources, and we have limited resources in the Caribbean and the Latin Americas as it relates to oil reserves and so many other things. As it relates to technology, I believe the youth have a tremendous opportunity to leverage on this more level playing field that we have by accessing education, accessing skills to create opportunities for themselves. So there are tremendous opportunities. And this is something we must leverage on right now to solve many of the challenges that we have related to unemployment. One of the challenges that we have also as youth and as countries is that we may have business ideas. However, we have limitations as it relates to our marketplace. For us in Dominica, we have a population of only 70,000 people. Imagine a young person having a product, a unique product, and say it's the cottage industry, and the sales are limited to the indigenous space. For example, we have Kalinagos in Dominica. What we are doing is using government, using our digital transformation to focus on them and empower them to bring these products, their offerings, to the global marketplace. So this is something that we must do and we must continue to focus on to ensure that we bring out their best entrepreneurial skills and we empower them and create generational wealth through digital transformation. There are tremendous opportunities for collaboration in our model. Again, we're focusing on business, people, government, and we have been collaborating with many agencies, in our case so far, largely UNDP and Israel. And for us, we would be happy to partner with OAS as well. We recognize clearly that many countries have led the way in terms of their digital transformation, namely, the United States, India, Estonia, and so many of the countries. I'm sure that you all have access, and I've heard it just merely here from listening to the various panelists. You have a deep network of people
who have skills and experience in digital transformation. So I think we have a unique opportunity to leverage on that tremendous network and that knowledge base that you would have access to. We have been speaking to various academies, say for example, most recently to Cisco, because I know they have the Cisco Academy. So training opportunities will benefit us tremendously. So, but we are limited in terms of who we know and who we have access to. So I'm just hoping that you can use your tremendous network to put us in contact with various institutions and agencies who are willing to support. Even legislative reforms, that's something that we would like assistance with in some ways, to let us know of the policy that would be required to actually host and enable a digital economy. So these are areas, they're tremendous areas that we can partner with. So I'm hoping that this here today is an opportunity to continue and to foster an amazing mutual relationship. Thank you very much, Minister. And my second question is for Minister Feliz Garcia. Considering the rapid changes in technology, communication, and the evolution of learning modalities, what are your recommendations to transform the education and development of skills for youth? And the second part of the question, how can OAS member states maximize the opportunities and leverage new technologies to engage youth in the main production sectors of our region, i.e. agriculture, services, manufacturing, and tourism? Thank you, Minister. Can we confirm that Minister Garcia is still with us? Yes, he's connected. Mr. Garcia, ¿puede solicitar la palabra, por favor? We're not able to hear the minister. Considering the rapid changes in technology, communications, and the evolution of learning modalities, what are your recommendations to transform the education and development of skills for our youth? Madam Chair, we have a technical problem. Just 1 minute and we'll solve it. While we get the technology sorted out, to continue with the interesting exchange, I would like to turn over the chairmanship of the meeting to the co-chair, Ambassador Luan Gilchrist, the chair of the Permanent Council. Ambassador. Thank you, Ambassador. This question is directed to you, please, Dr. Sukie. Can we please confirm that Dr. Sukie is nearby? Dr. Sukir, can you please request the floor?
Nuestras disculpas a las delegaciones, tenemos un problema técnico interno. En un par de minutos lo tenemos resuelto. Apologies to the delegations. We have a few minutes with a technical glitch. We'll have it resolved momentarily. Thank you, ASG. We apologize for the technical glitch. And would the delegations with panelists kindly apologize to the panelists or contact them to let them know, please. In the interest of time, however, we will move on to the dialogue with member states. I now invite member states to share their country's specific needs, solutions, or offers of cooperation. We do hope that after this we will have a moment to pose questions to our panelists, assuming that we have the technical glitches resolved. I now recognize El Salvador. You have the floor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Reconozco el liderazgo tanto de la presidencia del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral en el desarrollo de esta reunión y su convocatoria, así como las valiosas presentaciones realizadas por los panelistas invitados. Los jóvenes, señora presidenta, representan la tercera parte de la población mundial y regional. Hoy en día son actores fundamentales en la implementación de la Agenda 2030 de Naciones Unidas por su gran capacidad de adaptación y transformación, a pesar también de ser una de las poblaciones más vulnerables en contextos de precariedad o desigualdad, algo que se vio agudizado en muchas regiones debido a la pandemia. Las tecnologías de la información disponibles en la actualidad, sumado a la disminución de la brecha digital, contribuyen a una participación más activa de los jóvenes en el camino hacia el desarrollo sostenible. En esa tarea no debemos olvidar la reducción de la brecha digital de género, ya que persiste la disparidad entre hombres y mujeres para el acceso a la información, a la educación y al conocimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones. No basta tener acceso a Internet o a un equipo informático. Es necesario que las mujeres cuenten con los conocimientos que les permitan aprovechar su potencial y convertirse en agentes de cambio para fomentar el empleo, la educación y la libre expresión, impulsando su autonomía. El Salvador ha emprendido el camino para sentar las bases de una nueva sociedad del conocimiento. Ello se está impulsando mediante la implementación de la Agenda Digital 2020-2030, estableciendo un conjunto de acciones que orientan las políticas públicas e integran a todos los sectores que contribuyen al desarrollo del país en materia de innovación y aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha fijado como prioridad de largo plazo el fortalecimiento de la educación, la empleabilidad y el emprendimiento de los jóvenes para asegurar el desarrollo social y económico del país, rescatando a las nuevas generaciones del flagelo de la pobreza, la inequidad y la violencia que por décadas mantuvo obstaculizado el futuro de nuestros jóvenes. De manera específica, en mi país se impulsa una economía digital a partir de la inversión en sectores estratégicos y la creación de hábitos tecnológicos en alianza con el sector privado, generando con ello nuevas realidades sociales con proyectos de innovación que permiten superar el déficit existente de competencias digitales. En concreto, señora presidenta, puedo mencionar los siguientes programas: fortalecimiento tecnológico e innovación del sistema educativo público, desarrollo, aprendizaje del desarrollo web, alfabetización digital, formación y certificación de habilidades de computación en la nube y formación en habilidades digitales, upskilling and reskilling. Para impulsar el talento digital en la juventud, se ha desarrollado también el programa eLancer con el objetivo de formar a jóvenes a nivel nacional, entregando herramientas claves para fortalecer el acceso a oportunidades más equitativas e inclusivas que les permitan ofertar sus servicios en plataformas globales. Paralelamente, se ejecuta una hoja de ruta de empleo joven
como un mecanismo para crear oportunidades laborales a través de iniciativas de vinculación de la oferta y la demanda laboral. Señora Presidenta, la generación de habilidades en nuestros jóvenes para aprovechar las oportunidades laborales de hoy y mañana a nivel local e internacional es y debe de ser una prioridad. En esa tarea, la OEA puede jugar un rol relevante identificando y construyendo alianzas con sectores tecnológicos de avanzada, promoviendo el intercambio de experiencias y la cooperación regional en el uso de las tecnologías de la información sin discriminación de ningún tipo y con igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Thank you very much. I now ask for the consideration of the delegations requesting to speak, seeing that the technical glitch has been resolved and that our guests are on hand waiting to answer the questions that we have to pose to them. So, with your permission, I would hand the chairmanship back over to Ambassador Smith as she poses the question to Minister Feliz. Thank you, Ambassador. Thank you, Madam Chair of the PC. Minister Feliz Garcia, my question was, considering the rapid changes in technology, communications, and the evolution of learning modalities, what are your recommendations to transform the education and development of skills for our youth? Okay. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Disculpen el temita del fallo técnico, pero creo que debemos, Presidenta, continuar disminuyendo la desigualdad en el acceso, sobre todo en las zonas rurales, para garantizar que los jóvenes puedan tener acceso a la calidad del Internet. Aunque va bastante rápido, ¿verdad?, los avances en tecnología y en comunicación, no así todas las sociedades, todos los países tenemos las mismas oportunidades de poder acceder a ese y montarnos en ese tren de rápido acceso de los cambios tecnológicos y digitales que está viviendo el mundo. Otro desafío es también diversificar la oferta formativa para tener más jóvenes con capacidades en diferentes áreas tecnológicas y que también pueda garantizar esta permanencia en los territorios de las ofertas académicas y laborales para que los jóvenes puedan acceder, limitando así también la emigración hacia las grandes ciudades. Y en ese sentido también recuerdo que usted hacía referencia a el turismo y también la zona, el área de la manufactura. En el caso de la República Dominicana, bueno, pues somos un referente de ser un hub logístico tanto para toda la mercancía que entra aquí a República Dominicana y se redistribuye a gran parte del continente americano, y también por la gran producción de zonas francas de diferentes empresas a nivel internacional, multinacionales, que se encuentran en nuestro país, y también somos referentes a nivel internacional en materia de transformación del turismo y también de resiliencia económica a partir del buen manejo de la pandemia del COVID-19 reconocido por los diferentes organismos internacionales en materia de turismo y también económica y también de salud. No solamente es abrir las puertas para que puedan venir los turistas, sino también garantizar que sea un turismo sostenible y saludable. En tal sentido, creemos que esa oferta académica de las diferentes instituciones de educación superior de la República Dominicana debe ir en coherencia con lo que esté demandando el sector productivo nacional, justamente en estas dos áreas de suma importancia, el área del turismo y también la parte industrial, así como usted hace referencia, que puedan garantizar la empleabilidad de los jóvenes en sentido general. Pudiéramos también hablar sobre el acceso al crédito y los financiamientos que los jóvenes también pueden tener, en lo que decía en un principio, para que puedan adquirir equipos tecnológicos y las herramientas digitales necesarias para el desarrollo óptimo de sus funciones y así garantizar la permanencia en el mercado de la economía digital. La República Dominicana está abierta a cooperar con los Estados miembros. Todos los jóvenes, sin importar la nacionalidad, entendemos la importancia de los procesos de cooperación, así también para ser garantes de la interconectividad. Thank you very much, Minister. We do appreciate you. And I will now turn it over to Ambassador Gilchrist. Thank you, Ambassador Smith. This question is directed to Dr. Suker, please. Can we confirm that Dr. Suker is still on?
She is? Thank you. Thank you. Dear Dr. Shukir, will you please elaborate on how OAS member states can address the digital skills gap among the youth of the Americas in an inclusive manner? There's a second part to this question. Can you also share any additional thoughts or good practices on how to carry out policies and programs for this purpose? Policies and programs that consider inclusive and deliberate approaches to incorporate youth from all society, and that is women, rural, remote, and indigenous communities, as well as individuals within traditionally underrepresented groups or populations in vulnerable situations. Thank you very much for the question, Madam Chair, and again, my apologies for being long-winded. I think that what is important is to meet people where they are and to access as many resources as can be brought together. Historically, we relied on post-secondary institutions for certain kinds of education. It's clear that they are not able to provide everything that is required, and we really need to harness access to services from employers. There are many free programs now available online to support certifications. We've done experiments with peer-to-peer learning. Often that's a very cost-effective and efficient way to teach. Canada Learns Code is a community-based learning program which is aimed at building digital literacy right across the country based on a volunteer network to help women and other diverse people develop the skills. I mentioned things like the Jelly Academy. Again, instead of assuming that you must have a university education to work in social marketing, think about what the skills really are and how you can teach them. Think about how to adapt the training approach to the audience. I was a history major who became a technology specialist because I had people who taught me by speaking my language, not acronyms and gobbledygook. So the way in which we present concepts, the way in which we teach about technology becomes very, very important when we're trying to reach vulnerable groups. Access to technology, even in my country, it's not just rural communities that may not have internet access. In Toronto, our largest center, 42% of racialized children were doing their homework on smartphones because they did not have access through the pandemic to a computer and high-speed network. That's in one of the richest countries in the world, in one of the richest cities in the country. So we have huge disparity in terms of access to technology. Thinking about community-based models again, how to use learning centers and other resources to ensure that people have access. With the Jelly Academy, for example, a company provided free notebooks for the duration of the program because it was recognized that many of the students could not afford the technology, to learn the technology. So I think that fundamentally we have to apply what we know about equity, about diversity, about gender analysis to every step of the process, how we're defining the skills. And I, explained my bias, which is that we make sure that we don't overcomplicate it and assume that you need 4 years of programming training for all of the jobs in terms of digital skills. We've demonstrated you can teach people, sometimes in intensive 2-week courses, enough skills to get them in the door. We've shown
that work integrated learning, learning by doing, putting people into inclusive environments where they're supported and they can learn at their own pace in a very applied way, much more effective than sticking people in classrooms. And that applies not just to digital technologies, but also to learning languages. So I think we have to challenge ourselves to question assumptions. And a really important thing that the Future Skills Center did, for example, was simply collect information about programs that are available. Many of the programs are free. Many of the programs are free throughout the Americas. There's no reason why a student in Mexico couldn't be taking a course that's being offered free online out of an entity in Toronto. So I think we need to be very creative and collaborative in terms of how we address these issues and recognize digital skills are not just one thing. We need the skills to build technology. We need the skills to program it, but we also need the skills to use it and to help organizations adopt advanced technologies, whether we're talking about the Internet of Things or AI or other advanced tools. I hope that answers the questions. Thank you, Dr. Sukia. You have answered our questions very thoroughly, and I do like the methods and approaches which you have articulated. Thank you very much. I now direct my next question to Mr. Bevel Wooding. Mr. Wooding, could you please confirm that you are there? Sí, está. Mr. Wooding, do you have any recommendations or proposals to train and certify our youth in transformative technologies so that they can acquire skills and capacities to engage in the digital and innovation economy in the Caribbean and in the Americas? How should OAS member states approach issues such as artificial intelligence, big data, augmented reality, among others, as these technologies become a constant presence in our economies, businesses, and societies in general? Thank you for those questions. I'll deal with the first one, which was dealt, I think, rather substantially by the previous speaker. I will say this though: the approach to learning and training, particularly around some of these new or novel digital skills and the issue of certification, really itself is undergoing an innovation and transformation. I would recommend for our region that we start with a solution first, not a technology first approach to what we are attempting to put into our courses and training programs. And I know several of the institutions are clicking on it, particularly some non-traditional, non-university type institutions. And I think this is very important that we have and that our young people have many options to learn, not just through traditional academia, but inside of industry sponsored or industry led initiatives where concepts can be presented alongside real world problems. I also wanted to underscore the absolute value of intense and immersive training environments, not just classroom learning, but opportunities for persons to go inside of industry, inside of problem spaces, and get a sense of why are things done a particular way, what are we exactly trying to solve, and how best we can go about solving it. Even if that answer only tangentially involves technology, it would still be innovative if we came up with a better way to do it. And then the last thing I would say as part of the design of training packages and programs to deal with our current technology-based trajectory would be really to encourage multifaceted, team-based solution design. Traditional classroom type learning setups tend to focus on individual knowledge acquisition. The problems that we are facing and the cross-cutting nature of today's world and today's economies
really demands that that persons learn how to function in and take full advantage of team-based, multi-skilled type environments. And so I would put those as the points for consideration in terms of the development, both of policy, but also in terms of the development of programs to help deal with the closing that digital skills gap. As it relates to the second question, where are we with AI and machine learning and all of these new buzzwords, I think there's actually a significant occasion for proceeding cautiously. The literature around, and I've had several discussions with some of my academic colleagues around these subject matters, and the literature is biased toward algorithms or approaches developed with different social and economic contexts. And I'm sure many of you would have heard and read of biases that are inherent in some of the current AI and machine learning algorithms. If we have to take advantage of these technologies, we have to be at the ground level of the design of the algorithms, which means our institutions that are looking at them and looking at the training in AI and training in machine learning have to ensure that we're developing indigenous or locally based skill sets around how such algorithms are crafted and how they are deployed. And we also need to, and this would be one of the more difficult things, particularly for the smaller economies, we also need to ensure that we have sufficient data sets or data repositories for training these algorithms to understand the social and economic context within which our problems are being forged and in which our solutions have to be crafted. I'll leave it at that for now. Thank you very much, Mr. Wooding, for sharing that with us. I now thank all of our guests for taking time from their very busy schedules to participate in this meeting and for sharing their perspectives on the digital transformation and integral development. We are deeply appreciative and look forward to our continued engagement. Thank you very much to our guests. We now continue with the dialogue with member states, and once again I thank you for your consideration in allowing us to continue with the questions to our guests. I now recognize St. Vincent and the Grenadines. Thank you, Chair. Assistant Secretary General, distinguished permanent representatives and alternates, permanent observers, staff of the Secretariat, invited guest speakers, good morning. Madam Chair, my delegation expresses gratitude to the Permanent Council and the Executive Secretariat for Integral Development for convening this meeting to shed light on this timely and important topic. My delegation also expresses its appreciation to the guest speakers for their expert presentations. Madam Chair, the Government of St. Vincent and the Grenadines recognizes that the enhancement of the digital skills of our youth is a critical imperative for transformative development. In 2017, the United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, noted that youths are the most connected demographic. Their engagement with digital content and services dynamizes the digital economy. In addition to its contributions to economic growth, the digital economy brings with it improvements to public services, the delivery of goods and services, the creation of jobs, the expansion of business opportunities, and other various benefits. Chair, the COVID-19 pandemic has highlighted the essential role of digital technology in keeping people, businesses, governments, and countries connected. Governments worldwide have been working on developing strategies to deal with the changing economic and social landscape brought about by the digital economy. This is important, especially for our youths, so that they are not ill-prepared nor are left behind in the fast-changing technological landscape. Madam Chair, in July 2022, the youth of St. Vincent and the Grenadines benefited from a webinar that was facilitated by the OAS through the Executive Secretariat for Integral Development and META on digital transformation and the creative and cultural industries.
This webinar was well received and saw the presentation of St. Vincent and the Grenadines' digital development strategy for the creative industries and the digital economy. My delegation would like to thank the OAS and the Executive Secretariat for Integral Development for their assistance in making the webinar a reality. Chair, in November 2020, the Caribbean Digital Transformation Project, CAR-DTP, was launched at the tune of US $94 million and was funded by the World Bank with the goal of accelerating digital transformation by increasing access to digital services, technologies, and skills by governments, businesses, and individuals. The project focuses on having a digital ecosystem, digital infrastructure, platforms and services, digital skills, and entrepreneurship. It should be completed in 2025, and it is currently being implemented in several Eastern Caribbean countries, including St. Vincent and the Grenadines. Madam Chair, the One Laptop Per Child initiative was adopted by the government of St. Vincent and the Grenadines in 2010. It laid a framework for facilitating digital learning and classroom assimilation, even when working remotely. Generally, it led to the recognition of the technical requirements for and challenges of working in a digital space. This was vital for preparing the country for addressing inequalities and inequities in the system and for dealing with the continuation of education and training during the pandemic. Madam Chair, the National Telecommunications Regulatory Commission, NTRC, has direct oversight and authority on matters relating to telecommunications. It is also a linchpin in the work towards creating a digital economy. The NTRC is responsible for several programs that focus on building youth skills in digital technology. As a foundational requirement, the NTRC helps the underprivileged youth by subsidizing the cost of internet, allowing them to have access for a mere US $3.70 monthly. Under the Universal Service Fund, USF SMART project, youths who are preparing to take the primary and secondary schools examinations are given priority. As part of the government's Digital Youth Training Initiative, the NTRC has, for the last 7 years, engaged in summer programs targeting children ages 13 to 18 with a focus on training in basic coding for the purpose of creating applications. The My App program has as its vision to have youths create apps of a particular quality, recognizing that, quote, the younger population will be the driving force behind the new and competitive technological era, end quotation. Another initiative of the NTRC is the I-784 Code competition. Launched in 2014, this competition targets youths at the secondary and tertiary levels and is intended to lift the imagination and creativity of young people and give them a broad license to develop ideas to change our country and to change the world. It promotes teamwork and serves to fuel entrepreneurship. This year's competition kicks off on September 14. Madam Chair, the government of St. Vincent and the Grenadines is strong in its support of the Eastern Caribbean Central Bank's eCash initiative and is promoting its use, especially among young entrepreneurs. The government continues to look at all emerging technologies that could facilitate new business initiatives for the betterment of all our people. Our policy is to ensure, first and foremost, that we have a strong and competitive communication backbone which could serve the interests of all, the youth included. In closing, Madam Chair, St. Vincent and the Grenadines intends to be a full participant in the OAS's drive to harness the power of the transformative sciences and technologies, as it has been so aptly declared. We will not be left behind. We wish to leave this forum with a strong conviction that there will be a vibrant and self-sustaining energy being given to this thrust. We wish to be assured that the Hemisphere will be leaders in this digital transformative drive with all our member states, large and small, becoming active contributors and beneficiaries. Thank you, Chair. Thank you, St. Vincent and the Grenadines.
As we invite member states to share their country's specific needs, solutions, or offers of cooperation, I recognize my colleague from Costa Rica. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Quisiera iniciar mi intervención agradeciendo las exposiciones realizadas el día de hoy por los distinguidos y distinguidas panelistas y agradecerle a ambas presidencias por poner sobre la mesa este tema que es tan importante para nuestro hemisferio. Costa Rica redobla los esfuerzos para proteger a las poblaciones más vulnerables y cerrar las brechas estructurales que impiden un desarrollo inclusivo y equitativo de nuestras poblaciones. Aspiramos a que todo niño, niña y adolescente tenga educación de calidad, así como a todas las herramientas necesarias para facilitar la inserción de los jóvenes en el mundo laboral, conseguir mejores oportunidades de crecimiento e incluso crear sus propios emprendimientos para su libertad individual y el progreso colectivo. Por ello, teniendo como herramienta la digitalización, nos corresponde pensar en una recuperación económica que sea inclusiva, respetuosa de los derechos humanos, con visión de equidad de género y, desde luego, sostenible. Costa Rica, en su cambio hacia la cuarta revolución industrial, con un enfoque integral y teniendo como prioridades la innovación, el talento humano y el conocimiento, ha adoptado estrategias y programas nacionales. Hoy quisiera destacar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2027, que se concentra en reforzar las áreas del talento humano, la generación del conocimiento y la innovación transformadora. Y es la base para que un enfoque estratégico territorial permita basar las potencialidades y características regionales con una perspectiva de corto, mediano y largo plazos que permita dar continuidad y proyección a los esfuerzos de los sectores público, privado y el sistema educativo. Este plan prioriza 3 temas de gran importancia: tecnologías digitales, bioeconomía e investigación en salud humana y ciencias de la vida. La finalidad de este abordaje es aprovechar el talento existente dentro y fuera de nuestro país, promoviendo la generación y el uso del conocimiento de forma multidisciplinaria e impulsando la competitividad en todo el territorio nacional. Recientemente implementamos en Costa Rica la Ley de Educación Dual, que permite combinar la educación formal con prácticas profesionales en empresas del país. Esta ley busca reducir la deserción y la desigualdad, aportándole a los sectores más vulnerables las herramientas para poder optar por empleo de calidad de acuerdo con los clústeres productivos que están en mayor crecimiento en nuestro país, como por ejemplo el área de los dispositivos médicos. Nuestra Cancillería participa muy activamente en estas acciones a través de la implementación de un proceso de diplomacia económica que incluye diplomacia científica para impulsar la transferencia de mejores prácticas de políticas de ciencia, tecnología e innovación entre Costa Rica y otros socios estratégicos, que permite facilitar la colaboración académica, involucrar a la diáspora costarricense en beneficio del país, implementar acuerdos de ciencia, tecnología e innovación, siempre en coordinación con los demás departamentos e instituciones que se ocupan de estos temas de fondo, y facilitar colaboraciones con el sector privado. De esta manera, desde la Cancillería también queremos participar activamente en la identificación de oportunidades de capacitación que permitan alinear de mejor manera, como lo hemos mencionado y como se ha visto en la reunión de hoy, las necesidades que tiene la empresa privada con el talento humano, técnico, vocacional y profesional, que permita favorecer la empleabilidad especialmente de los jóvenes. Señoras presidentas, para Costa Rica este desafío debe ser una oportunidad para reconstruir mejor desde la descentralización, la sostenibilidad y la digitalización, pero sobre todo teniendo a las personas como su eje central, en la búsqueda de su desarrollo y desde la unión de nuestras naciones y esfuerzos conjuntos para ello. El multilateralismo, la solidaridad y la cooperación internacional son la única salida realista para todas estas necesidades que identificamos. Compartir experiencias exitosas entre los Estados miembros, especialmente en este momento, es una manera de avanzar en nuestras agendas, y Costa Rica está en la mejor disposición de realizar estos intercambios en beneficio de nuestra región.
Aprovechamos estos espacios al máximo que nos brinda la OEA y sus secretarías y les agradecemos el acompañamiento y el apoyo. Muchísimas gracias. Thank you, Costa Rica. I now recognize St. Lucia. Thank you, Chair. From the outset, my delegation thanks the chairs of the Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development for organizing this joint meeting. My delegation takes note of the presentations made by the distinguished presenters. Chairs, in this new dispensation, it is paramount for governments to invest in the development and expansion of a creative digital economy. Considering the vast benefits of investing in a digital economy, including billions of daily online transactions, connections among people globally, advancements of innovative devices, broadening businesses beyond domestic shores, easily accessible processes and institutions, the returns of such investment will result in viable, sustainable, and resilient economies. In this vein, a vibrant digital economy will facilitate an enabling environment to allow persons, particularly the youth, to use their innovative skills and knowledge to enhance wealth creation. Chairs, the development of our youth is one of the priority areas of the government of St. Lucia. As such, the focus is to increase the engagement of youth in development plans and to provide tailored incentives to the youth to allow them to turn hobbies into entrepreneurial activities and skills into businesses. Essentially, the aim is to ensure that the youth and digital economy is an integral part of the wider economy so as to create a young indigenous business class that can enhance the economic development of St. Lucia. At the recently held press launch of the 53rd annual meeting of the Caribbean Development Bank in St. Lucia, where a specific focus was placed on the youth, Prime Minister the Honorable Philip J. Pierre asserted, and I quote, Our young people are the primary agents of change and a key to reform and rebuild our region. They possess unmatched levels of innovation and creativity, and in them we can find the solutions to some of our development challenges and emerging opportunities, end quote. For its part, the government of St. Lucia is keenly aware of the new opportunities of the digital economy and is committed to providing the necessary support, including marketing, for those local entrepreneurs who require assistance. To facilitate a successful undertaking of the digital economy, the government has committed to remove the impediments to transacting business in an e-commerce environment and to better serve the youth as key contributors to the economy. Our Ministry of Education recently launched a 2-year initiative aimed at strengthening digital literacy among St. Lucian youth by providing educators with the necessary skills to utilize digital tools in both the virtual space and physical classrooms. The project will prepare our youth to take advantage of the opportunities available through the new digital economy. Chairs, with the vision of the government of St. Lucia to ensure adequate engagement of the youth in the digital space, resources, training, and technical assistance will be paramount in ensuring effective implementation. My delegation thanks CIDI for the assistance provided in the past in this area, including training. We encourage more technical assistance and practical training that will ensure or strengthen the youth skills set to allow them to be better capitalized in the emerging digital economy. I thank you. Thank you, St. Lucia. I now offer the floor to Panama. Gracias, señora presidenta. La delegación de Panamá agradece la convocatoria a esta reunión para tratar este relevante tema, así como las valiosas presentaciones realizadas por el honorable ministro de Obras Públicas y Economía Digital de Dominica, Casani Laville, el honorable ministro de la Juventud de la República Dominicana, Rafael García, la doctora Wendy Kuchert y el señor Bevill Woody. Incluso antes del brote de la pandemia, los jóvenes se enfrentaban a un mercado laboral desafiante. El informe Los jóvenes y la COVID-19, publicado por la OIT, incluye datos que reflejan que los jóvenes entre 15 y 24 años tenían aproximadamente 3 veces más probabilidades de estar desempleados que las personas con 25 años o más. Además, en el informe se recopiló información que demostró que 1 de cada 6 jóvenes de entre 18 y 29 años que participaron en la encuesta había dejado de trabajar desde el inicio de la pandemia.
Así como fue resaltado el 26 de julio durante la sesión ordinaria del CIDI respecto a la transformación digital y el desarrollo integral, la pandemia generó transiciones en el ámbito tecnológico entre 20 y 25 veces más rápidas de lo que se creía factible, transiciones que ocasionaron cambios profundos en todos los sectores de la economía, por lo cual, indudablemente, el mercado laboral se encuentra en un proceso de reconstrucción y es nuestra responsabilidad que los jóvenes tengan los mecanismos para adaptarse a estos cambios y así asegurar su inclusión en el mismo. En este sentido, el Gobierno Nacional de la República de Panamá mantiene un compromiso frontal con la población joven, compromiso que inició con la creación de la Coordinación Nacional de Programas y Proyectos de Juventud, continuó con la instalación del Consejo de Políticas Públicas de Juventud como mecanismo de concertación social y articulación y que más recientemente se reflejó con la presentación de la nueva Política Pública de Juventud, la cual fungirá como la guía de orientación de los tomadores de decisión de la gestión pública y ha sido el producto de un proceso de consulta abierta y participación de los principales actores, los y las jóvenes. La política pública de juventud busca garantizar que se potencien acciones puntuales de manera interinstitucional, tomando en cuenta los desafíos generados a razón de la pandemia y las necesidades y prioridades de las juventudes. Esto como una vía para el desarrollo integral de este sector de la población en el ejercicio pleno de sus derechos y la participación directa en las decisiones que les afectan. En virtud de lo anterior, Panamá ha consolidado alianzas con renombradas empresas como Microsoft, la cual adquirió la responsabilidad de cooperar para incorporar conocimientos de programación, robótica y ciencia computacional al currículo escolar. Asimismo, este año fue firmada una alianza con la empresa Meta para capacitar a 20.000 jóvenes, emprendedores y dueños de pequeñas y medianas empresas en Panamá en temas como alfabetización digital, uso de recursos de marketing digital, creación de efectos de realidad aumentada, entre otros afines. A su vez, la Fundación Glasswing mantiene un proceso de diálogo con entidades gubernamentales como el Ministerio de Trabajo, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la Secretaría de Competitividad del Ministerio de la Presidencia y empresas del sector privado, con la finalidad de lograr que su programa 2020-2022 para capacitar jóvenes en el área de soporte tecnológico sea sostenible a través del tiempo. De esta forma, Panamá firma los compromisos adquiridos mediante la Declaración de Jamaica y reitera su compromiso con la juventud para lograr una participación amplia y activa como actores principales en todos los procesos y decisiones. Panamá cree firmemente que los y las jóvenes tienen mucho que aportar a la economía y que, sin duda, tienen el poder para revolucionar nuestros países y el mundo mediante sus grandes capacidades e ideas innovadoras. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Panama. Considering the original order of requests for the floor, Guatemala was next in line. Guatemala, ¿estás lista? You have the floor. Muchas gracias, señora Presidente. Distinguidas autoridades, representantes permanentes y delegados, quisiera iniciar expresando el agradecimiento y complacencia de Guatemala por la convocatoria de las presidencias del CP y del CIDI de llevar a cabo esta sesión conjunta, particularmente al destacado panel que abordó la temática los jóvenes y las aptitudes para la economía digital. Un asunto que adquiere mayor relevancia en este mundo en constante evolución hacia la transformación digital. Según el censo 2018, la población guatemalteca alcanzó los 14.9 millones de personas, de los cuales el 51.5% son mujeres y el 48.5% son hombres. En estas estadísticas predomina la juventud, siendo la media de 26 años para hombres y 27 años para mujeres. En ese sentido, Guatemala confía y cree en la juventud, por lo que la inversión en su educación, capacitación y formación es fundamental. Particularmente, apuesta por más mujeres en la ciencia, como agentes de cambio, como bien lo han mencionado las delegaciones, y su contribución significativa al desarrollo. En el ámbito nacional, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala, CENACIT,
ha realizado diversos esfuerzos enmarcados en el Plan de Innovación y Desarrollo, PLANID, y la Política General de Gobierno 2020-2024, para impulsar una Guatemala más próspera y competitiva. En ese sentido, los proyectos y programas se orientan a fortalecer la comunicación entre la academia y el sector privado, para que las investigaciones de ciencia y tecnología se encaminen para apoyar la innovación y la mejora productiva entre el mundo empresarial. Asimismo, impulsar becas, proyectos, alianzas estratégicas, donaciones y financiamiento entre los estados y organismos de cooperación internacional, universidades extranjeras y centros de ciencia e investigación para beneficio de la comunidad científica, sector privado y sector público guatemalteco. Para ese propósito, el pasado 25 de agosto, la CENACYT llevó a cabo la primera feria de becas STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, con el objetivo de dar a conocer las becas de estudio disponibles para jóvenes guatemaltecos, para su capacitación en el área científica, ofreciendo herramientas para optar a mejores ofertas laborales a nivel nacional e internacional. Por otra parte, para mi país es importante identificar y apoyar proyectos científicos y tecnológicos que contribuyan a mejorar la productividad empresarial y establecer alianzas estratégicas con universidades y centros académicos para desarrollar proyectos conjuntos de investigación, innovación, desarrollo científico y transferencia tecnológica. En ese marco, en el 2021 se impulsó la Alianza para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Guatemala, un compromiso adquirido por diferentes sectores para acercar a la sociedad a la ciencia y la tecnología, para la transformación hacia una sociedad del conocimiento que pueda elegir sus opciones profesionales, personales y políticas. Esta alianza está conformada por universidades, centros de investigación, cámaras empresariales, instituciones públicas y comisiones técnicas sectoriales e intersectoriales. Y un componente muy importante, la cooperación internacional. Es en ese marco que Guatemala valoraría la contribución significativa de la OEA como parte de esta alianza, reconociendo su trabajo en la promoción de la ciencia y la tecnología en las Américas. Señora Presidente, Guatemala se congratula y aplaude la iniciativa de la creación de una Academia Juvenil de Ciencias y Tecnologías Transformadoras de las Américas, iniciativa impulsada en la Declaración de Jamaica. Entre los tipos de competencias a tomar en consideración para esta academia, mi delegación destaca las siguientes. Generar capacidades en la producción científica, tecnológica e innovación por medio de programas de formación de capital humano con enfoque territorial. Asimismo, promover la investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria que responda a las demandas sociales y de producción para el desarrollo integral. Desarrollar y transferir avances tecnológicos e innovaciones para alianzas entre diferentes sectores. Asimismo, desarrollar las habilidades blandas dentro de la fuerza laboral. No solamente es contar con competencias técnicas, sino contar con habilidades como la creatividad e innovación, resolución de problemas, orientación a logros y resultados, proactividad y capacidad de trabajar en equipo. También consideramos importante promover las competencias digitales. Con la pandemia de COVID-19, muchas empresas se vieron en la necesidad de migrar sus negocios al ámbito digital, lo que hizo que el manejo de sistemas digitales fuera indispensable. Asimismo, consideramos importante promover la alfabetización digital en la fuerza laboral como una prioridad indiscutible, ya que es la clave de la inclusión y del desarrollo de sociedades, permitiendo conocer las bondades de la tecnología y del acceso a información para emprender, innovar y desarrollar pensamiento crítico. Consideramos también fundamental vincular esta iniciativa con los esfuerzos existentes en el marco de la organización, como el Portal Educativo de las Américas y la Red Interamericana de Docentes, reconociendo la importancia del fortalecimiento de las capacidades de enseñanza. Para concluir, señora Presidente, conscientes de los retos que tenemos para desarrollar más innovación y más emprendimientos científicos tecnológicos, consideramos fundamental este espacio de apertura que ofrece la organización para identificar oportunidades y maximizar la cooperación internacional entre los países de la región.
Guatemala cree que no hay país pequeño que no pueda aportar, ni país grande que no pueda dejar de aprender. Por esta razón, y como hemos reiterado en el marco de este foro, ponemos a disposición de la membresía un catálogo de ofertas de cooperación internacional 2020-2025 presentado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN. Confiamos que los resultados de esta reunión permitan concretar ofertas de cooperación para superar la brecha de competencias digitales en las Américas. Muchas gracias. Thank you, Guatemala. I now offer the floor to Bolivia. Muchas gracias, señoras presidentas, señor secretario general adjunto, distinguidos embajadores y embajadoras, representantes alternos, muy buenos días. En principio, agradecer a las y los expositores por sus interesantes y motivadoras presentaciones, las cuales reflejaron con claridad cómo las nuevas tecnologías hoy en día son imprescindibles y de primera necesidad en todos los ámbitos del desarrollo de nuestros estados. La Constitución boliviana reconoce como derecho fundamental el acceso al servicio básico de telecomunicaciones y establece que el Estado garantizará el desarrollo de la ciencia, la investigación científica, técnica y tecnológica en beneficio del interés general. En este marco constitucional, el año 2015, se aprobó la Agenda Patriótica 2025, cuyo pilar cuarto se denomina Soberanía Científica y Tecnológica con identidad propia, como eje fundamental para el desarrollo del Estado plurinacional. Las instituciones públicas que trabajan específicamente en la materia son el Viceministerio de Ciencias y Tecnología, dependiente del Ministerio de Educación, encargado de formular e implementar políticas de ciencias y tecnología e innovación, orientadas a la consolidación del sistema estatal de ciencia y tecnología, especialmente en el sector educativo. Por otro lado, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, AGETIC, dependiente del Ministerio de la Presidencia, tiene la labor de implementar el Plan de Gobierno Electrónico con tres ejes fundamentales: gobierno soberano, para la implementación de infraestructura tecnológica, seguridad y almacenamiento soberano de la información, ciudadanía digital, desarrollo tecnológico e innovación; gobierno eficiente, con programas para la simplificación de trámites, registros, servicios públicos digitales y gestión pública; y gobierno abierto y participativo, orientado a la realización de proyectos sobre datos abiertos, participación y control social. Para la ejecución del plan, se implementan centros de innovación tecnológica en todos los departamentos del país, buscando democratizar la tecnología para las y los bolivianos. Respecto a las políticas públicas dirigidas a la juventud y la niñez, en la última década, Bolivia ha experimentado un crecimiento exponencial en el uso de la tecnología de información y comunicación, principalmente en lo que se refiere a la cobertura de Internet y el uso de teléfonos móviles inteligentes. El 67,5% de las y los bolivianos mayores de 14 años de edad es internauta, de los cuales el 39% es joven y se encuentra entre los 15 y 24 años. Las TIC son cada vez más importantes en la vida cotidiana de la juventud boliviana. El 98% de estos internautas tienen celulares inteligentes, el 100% utiliza al menos una red social y en promedio se conecta a Internet a través de sus teléfonos móviles los 7 días de la semana. Es así que las y los jóvenes en Bolivia están cada vez más familiarizados con el uso de las TIC y recibieron exitosamente los proyectos dirigidos a la juventud. La AGETIC viene implementando diversos proyectos como robótica, con cursos de capacitación virtuales, con conceptos básicos de robótica para niñas y adolescentes mujeres de 7 a 18 años a nivel nacional. En una primera versión participaron 1.505 niñas y adolescentes mujeres a nivel nacional, con cursos de capacitación gratuito en línea y cursos virtuales sobre la programación orientada a robótica y electrónica. Posteriormente, los 100 mejores proyectos fueron colaborados para que las niñas puedan ejecutar sus prototipos. Asimismo, se celebró el Día Internacional de las Niñas en TIC con el lanzamiento del programa de reducción de la brecha digital de género mediante procesos innovadores de enseñanza-aprendizaje enfocados a niñas, adolescentes y mujeres. Se espera poder capacitar a 3.100 beneficiarias a nivel nacional y generar un incentivo a la inserción de niñas y adolescentes en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Esta política se desarrolla en el marco del Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización.
Con esto se busca mejorar las condiciones de acceso a la tecnología para niñas, mujeres y adolescentes bolivianas. Por otro lado, se ha llevado a cabo el 5º Torneo Nacional de Robótica, con torneos departamentales previos que permitieron clasificar a las y los jóvenes representantes de cada departamento que conforman la selección que representará a Bolivia en el First Global Challenge a llevarse a cabo en octubre de este año en Ginebra, Suiza. Para apoyar a la juventud en adquirir experiencia laboral, se creó el Banco de Talentos, que consiste en una base de datos de las y los mejores estudiantes de distintas carreras de las universidades del país para la realización de trabajo dirigido en diferentes áreas de ciencia y tecnología en el Estado. El conocimiento y la tecnología desde la juventud son primordiales para fortalecer los procesos de comunicación, educación, emprendimientos productivos y energéticos, la transformación de las materias primas y la producción de alimentos y promoción de los servicios básicos. En definitiva, son centrales para impulsar nuestra economía plural, la erradicación de la pobreza extrema y la universalización de los servicios básicos. Muchas gracias. Thank you, Bolivia. I now offer the floor to Colombia. Gracias, señora Presidente. Mi delegación aprecia la discusión de este tema tan relevante en esta sesión conjunta del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y el Consejo Permanente. Agradecemos también las valiosas intervenciones de los panelistas, las cuales se constituyen en un referente para la acción de nuestros gobiernos en las áreas de transformación digital y formación para el trabajo. Para Colombia es evidente que el sector laboral y empresarial, así como la tecnología, son ámbitos que permanentemente se encuentran en cambio y transformación a pasos agigantados. La pandemia de 2019 aceleró aún más la necesidad de incluir digitalmente a las personas, lo que implicó que éstas ya no usaran las TIC como herramienta de diversión o distracción solamente, sino cada vez más para actividades laborales. Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de promover la formación en competencias y habilidades digitales a la población mayor de 13 años y de esta manera transformar digitalmente a las personas y dar respuesta a las demandas de profesionales que requiere la economía digital. Para acometer este reto, en Colombia se ha adoptado una estrategia conjunta entre los Ministerios de Educación y de las TIC, a partir de la cual se articulan proyectos que sean pertinentes para el fortalecimiento de los aprendizajes en las áreas básicas y se busca lograr también el desarrollo de habilidades digitales a nivel nacional. Un ejemplo es el programa Misión TIC, donde una de sus rutas está enfocada en formar a jóvenes colombianos y colombianas en programación. Esta formación es realizada por 10 universidades con acreditación de alta calidad en todo el país y parte de la enseñanza de fundamentos de programación y va avanzando en la exploración de diferentes lenguajes de programación, lo que permite finalmente generar un perfil altamente competitivo para conectar con un componente de empleabilidad en el marco de la reactivación económica del país. Señora Presidente, fortalecer a las nuevas generaciones que han nacido con las TIC y que se enfrentan al conocimiento desde postulados diferentes a los del pasado supone articular la escuela, los docentes, las entidades y gestores de políticas públicas relacionados con la innovación, la tecnología, la ciencia y la educación para visibilizar y potenciar acciones tendientes al mejoramiento de las competencias y habilidades digitales. Lo anterior requiere crear nuevos currículos educativos basados en el uso, apropiación y fortalecimiento de las capacidades y habilidades digitales, mediados por ecosistemas de formación y estrategias comunitarias de difusión del conocimiento, con una visión objetiva y crítica ante la información disponible en Internet, que fomente el reconocimiento del otro, la comprensión de múltiples realidades territoriales y contribuya al cierre de brechas sociales, educativas y económicas. Para mi país, la transición al aprendizaje de estas nuevas habilidades ha significado que existen retos que se deben tener en cuenta para la formación, entre los cuales destaco, primero, la alta deserción en el momento de iniciar los procesos de formación, la cual se debe a diferentes variables, como que los interesados no cuentan con las competencias básicas para seguir adelante con los procesos, o la falta de uso y apropiación de las herramientas digitales para llevar a cabo la formación, entre otros. También la cualificación de los docentes, quienes son el vehículo que permite llegar a la mayor cantidad de estudiantes y son ellos quienes pueden generar un impacto en los procesos de formación ocupacionales y vocacionales de los estudiantes en sus diferentes etapas.
Por esto es importante que en las estrategias de formación en habilidades digitales se incluya a los docentes como parte del público objetivo. Finalmente, la barrera del idioma. Los lenguajes profesionales de programación son en inglés, por lo que cuando se realicen procesos de formación es necesario tener en cuenta que un conocimiento básico de este idioma es fundamental para que se pueda entender la sintaxis de los lenguajes de programación. Señora Presidenta, Colombia está convencida que para acometer desde la región estos y los demás retos identificados por los panelistas y las delegaciones, es clave el compromiso de los Estados miembros con iniciativas como la Academia Juvenil de Ciencias y Tecnologías Transformadoras de las Américas y el Programa Regional para la Transformación Digital adoptado en la reciente Cumbre de las Américas. Confiamos en que a través de estos y otros programas lograremos dotar a los jóvenes de las Américas con las aptitudes necesarias y las capacidades reconocidas a escala internacional para adaptarse a los cambios en los empleos del futuro y mejorar su participación productiva en un mercado laboral estimulado por tecnologías transformadoras. Muchas gracias. Thank you, Colombia. I now offer the floor to the United States. Madam Chair, Secretary Osborne, members of the Permanent Council and CIDI, permanent observers, and our distinguished panelists. Let me first take this opportunity to introduce myself. My name is Thomas Hastings, and I'm honored to come before you today as the new interim representative of the United States. I look forward to working with all of you. Additionally, I would like to thank the Chair for convening this meeting on such an important topic, and my delegation is grateful for the excellent presentations of our panelists today. The shared future of the Western Hemisphere is digital, and our ability to compete and succeed increasingly depends on a shared vision for how to foster digital ecosystems that connect people and improve their lives. Now, this was true even a few years ago, but has become even more true now as we are emerging from the worst of the COVID pandemic, which, as we know, disproportionately impacted vulnerable populations and underscored the importance of bridging the digital divide and increasing access and the use of digital tools. The United States is proud that our governments delivered the region's first agenda for digital transformation at the 9th Summit of the Americas in Los Angeles a few months ago. During the Young Americas Forum and throughout the summit process, young leaders presented the results from the Innovaction Challenge and other innovation competitions held by the Young Americas Business Trust. And seeing the transformative ideas that our region's youth presented in response to COVID-19, I am confident that their involvement will continue to be critical to our economic recovery and will help us rebuild in innovative ways. We remain committed to this agenda for digital transformation, not only for its own sake, but because we believe that success on this agenda also serves various other important goals that we share, which includes increasing innovation, equity, access, inclusion, government transparency, and the ease of doing business in all countries. And as we work toward this agenda, education and training will be key. And in this regard, I especially appreciated the comments of Dr. Kukier in the question and answer session when she said that we must think much more creatively about what we mean by education. It is not simply a 2-year degree in computer science. We have to find ways that will be appropriate in all of our countries to bring these skills to our youth. And if I can give an example that my own government has supported, our Agency for International Development, USAID, has partnered with the St. Lucia Ministry of Education, Innovation, and Gender Relations on a project that will equip St. Lucian youth and educators to become digital literacy leaders in their schools and communities. This project will provide hands-on opportunities for youth to apply these skills in real-world contexts through service learning and internships, helping not only to boost career readiness, but also to build professional networks crucial for future job placement. I would also like to call attention to the situation in Nicaragua, where the shuttering of universities is robbing Nicaragua's youth of its future. Closing independent universities politicizes education and is yet another clear abuse of the Nicaraguan people, and we urge the Ortega Murillo regime to allow youth and civil society to flourish in Nicaragua. We will need to work together in all of our countries to ensure that the youth of today become the next generation of experts in the areas of transformative sciences and technologies.
The OAS Youth Academy's partnership with Meta and the offering of augmented reality and virtual reality training is an invaluable resource for youth and other vulnerable populations in our region. We look forward to seeing the long-term results that will be produced by this academy. In conclusion, the OAS offers unique advantages to us in addressing these challenges and opportunities collectively, and we look forward to working together to assist our youth in overcoming the skills gap that has been amplified by the COVID-19 pandemic. Again, I'm honored to be seated here with you today. Madam Chair, thank you very much. Thank you very much, United States, and we are equally pleased to welcome you to the Permanent Council. I now offer the floor to Mexico. Gracias, señora presidenta. Señoras presidentas, la atención prioritaria a las y los jóvenes es uno de los pilares de la política social de México, basada en un enfoque intercultural de género y de derechos humanos. Estas políticas públicas están encaminadas a la inserción efectiva de la juventud en un panorama laboral complejo, dado el impacto de la pandemia de COVID-19 y la crítica situación económica mundial, que inciden en sus oportunidades de desarrollo, empleo digno e inclusión social y digital. Los jóvenes son agentes de transformación y es crucial asegurar su presente y su futuro mediante el acceso a equipamiento, conectividad y alfabetización digital y multimedia, y a que participen plenamente en la sociedad y la economía. Las tecnologías de la información y de la comunicación deben ser accesibles a todas las personas, especialmente aquellas de sectores más excluidos o remotos. Por eso, el Gobierno de México trabaja actualmente en la estratégica iniciativa Internet para Todos, que tiene como objetivo llevar Internet a las zonas donde no hay cobertura porque no es rentable comercialmente su instalación. Es ahí donde habitan miles de personas en vulnerabilidad, pueblos originarios, afrodescendientes y comunidades campesinas, muchos de ellos en edades que no exceden los 20 años y que están creciendo excluidos de este invaluable servicio. En este contexto, el Programa Nacional de la Juventud plantea como prioridades facilitar la emancipación y construcción de autonomía de las personas jóvenes mediante la adquisición de habilidades para su independencia económica y desarrollo integral, así como la formulación de políticas públicas que ayuden al cuidado y preservación de ecosistemas y acceso a servicios de Internet en beneficio de esta población. En México se consideran jóvenes a las personas en el rango de edad entre 12 y 29 años, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Según datos del Censo Nacional de Población 2020, se estima que esta población asciende a 37.8 millones, cifra que representa el 30% de la población a nivel nacional de un total de 129 millones de habitantes. El 49.8% son hombres y el 51.2% son mujeres. Y precisamente estas generaciones son las que más emplean Internet y se informan y educan principalmente en plataformas en línea. Por eso es urgente atender a las miles de personas jóvenes excluidas que aún no cuentan con esta posibilidad. Prueba del compromiso del Gobierno de México en favor de la inclusión social, máximo bienestar y pleno ejercicio de derechos de las personas jóvenes, se pueden mencionar a la inversión inédita en materia de juventud que se ha realizado, así como la implementación de programas prioritarios para esta población. La creación de 100 universidades para el bienestar, Benito Juárez, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar, el Programa de Mejoramiento Urbano, entre muchos otros. En programas específicos dirigidos al desarrollo de las habilidades digitales sobresalen Alianza para promover el desarrollo de capacidades digitales en México,
El 2 de agosto de este año, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad Nacional Autónoma de México y la empresa Huawei formalizaron esta iniciativa dirigida a fomentar la creación de nuevos científicos de datos y la construcción de un espacio sustentable de más de 120 metros cuadrados, nueva sede del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistema de nuestra Universidad Nacional para desarrollo de capacidades digitales con herramientas de última generación. También destaca México X, en que la Secretaría de Educación Pública ofrece gratuitamente más de 800 cursos de formación especializada, que ha beneficiado a más de 1,5 millones de usuarios. El programa Google para México, esta empresa en colaboración con el gobierno ha creado 20.9 millones de cuentas de Google for Education. En 2019 donó 20 millones de pesos al Fondo Internacional de la Juventud de México para la formación de 1,200 jóvenes. 70% de los egresados consiguieron nuevos empleos o bien aumentaron sus ingresos en más del 30%. En 2022 dirigieron 40 millones de pesos a la Fundación Sureste de México para expandir el proyecto a 2,300 jóvenes, todas ellas mujeres. El programa Aprende MX, que ha dotado a las escuelas de equipamiento tecnológico, plataformas de intercambio de conocimientos para profesores sobre el uso de la tecnología y ha llevado a cabo proyectos pilotos para mejorar el acceso a la tecnología digital. El programa Aprende en Casa dispuso la transmisión de clases y recursos educativos en redes sociales a nivel primaria, secundaria, bachillerato y telebachillerato comunitario en todo el país mediante YouTube y 2 canales de televisión y promueve también el uso de herramientas digitales para la educación. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que vincula a la juventud con centros de trabajo para capacitación y tutoría. Les proporciona una beca mensual y fortalece sus competencias técnicas y digitales para ser empleados. Incluye empresas de tecnologías transformadoras y cuenta con 303,000 participantes. El programa Generation México, que en 2022 habrá capacitado sin ningún costo de manera gratuita a más de 800 jóvenes en tecnologías digitales para mejorar sus oportunidades de empleo e ingresos. Este programa incluye cursos, webinarios y masterclass para jóvenes de entre 18 y 29 años en las principales metrópolis de nuestro país y este año ampliará su presencia en otras ciudades más. En el ámbito de salud, los jóvenes mexicanos han estado a la vanguardia. Durante la pandemia desarrollaron 2 ventiladores 100% mexicanos y un ecosistema de equipo de salud con empleo de biocerámicos para cicatrización, sueros e infraestructura. El pasado 9 de junio, el Instituto Politécnico Nacional y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología inauguraron el primer Laboratorio Nacional de Vacunología y Virus Tropicales, que además impartirá el primer posgrado de vacunología a nivel mundial. El Centro de Excelencia de Prospecta Américas en el estado de Hidalgo, en México, que se ha formalizado ya el acuerdo de cooperación entre la OEA y este centro, y celebraremos el lanzamiento de la Academia Juvenil de Ciencias y Tecnologías Transformadoras de las Américas de la OEA, que permitirá capacitar a 10,000 jóvenes en 2024 y a 100,000 jóvenes para 2026. Para México, la juventud debe ser integralmente atendida e impulsada con generosidad. Por eso mi país apuesta por las y los jóvenes y se esfuerza por alcanzar una recuperación transformadora con igualdad, sostenibilidad e inclusión.
que genere condiciones que acerquen a esta numerosa y valiosa población las herramientas para estar mejor preparada y conectada con la información y el uso de tecnologías de vanguardia, difusión de ideas, investigación, especialización, que aseguren su plena integración en la era digital y del conocimiento y que sean parte esencial del desarrollo de nuestra nación. Gracias, señoras presidentas. Thank you, Mexico. I now offer the floor to Chile. Gracias, señoras presidentas. La pandemia hizo aún más evidente la brecha digital y su impacto desproporcionado en la juventud y su derecho a la educación. Quizás la imagen más icónica sea la de jóvenes que debían treparse al techo de sus casas en búsqueda de conectividad. Pero cabe señalar que esa imagen de conectividad precaria está lejos de ser la más excluyente que se vivía en estos momentos. Frente a ello, nuestro país presentó el pasado 18 de mayo el plan Brecha Digital Cero, cuyo objetivo central es que todos los habitantes de Chile, particularmente las y los jóvenes, tengan acceso a conectividad independiente del lugar del país en que viven o de sus posibilidades económicas. Queremos compartir algunos elementos breves de este plan a efecto de buscar oportunidades de cooperación en los distintos planos que esta pudiera darse. Esta iniciativa se sustenta en 4 ejes fundamentales: regulación, infraestructura, proyectos de ley y conectividad, con especial atención a las llamadas zonas rojas, que son aquellos fragmentos de las ciudades de mi país que aún están desconectadas y aisladas sin Internet. El plan en su conjunto se funda en un principio: considerar el acceso a Internet como un derecho fundamental de las personas. En tanto, acceder al conocimiento en la actualidad depende muchas veces de si hay o no conectividad digital. En el caso de los y las jóvenes, de ello depende hoy su capacidad de incorporarse a los espacios educativos y laborales, ni más ni menos, tal como hemos discutido en esta sesión y con el apoyo de la y los panelistas que nos acompañaron. El primer eje de este plan regulación agrupa los proyectos de ley en discusión en el Congreso Nacional, que apuntan a disminuir la diferencia y emparejar la cancha, en términos de tener las mismas oportunidades de acceso a una red de Internet. Queremos terminar así, por ejemplo, con la posibilidad que tienen hoy las empresas de dejar fuera de cobertura a sectores con el argumento de no tener factibilidad técnica o simplemente por ser considerados poco rentables. El segundo eje le llamamos infraestructura digital, que agrupa proyectos como Última Milla, que acerca la conectividad a zonas rurales y aisladas, conectividad para la educación, que considera la conexión de más de 10.000 escuelas en el país, fibras ópticas nacional, Austral y Tarapacá, que conectarán regiones, comunas y localidades a lo largo de todo nuestro país. También Wi-Fi Chilecov y despliegue 5G, que incluye contraprestaciones sociales que beneficiarán a 366 localidades de Chile con Internet de alta velocidad. Un tercer pilar se denomina nuestros proyectos, donde destacan la creación de una empresa estatal de telecomunicaciones para ofertar servicios en zonas donde existe escasa o nula oferta, y la implementación de un subsidio a la demanda de Internet que podría ayudar a muchísimas familias que hoy están excluidas del mundo digital por falta de recursos presupuestarios. Por último, el cuarto eje de este plan es conectividad para todos, que apunta a entregar soluciones para las zonas rojas de las ciudades a través de diferentes alternativas, como el trabajo con municipios vulnerables, cooperativas de Internet y otras formas de organización ciudadana para el acceso a Internet. También incluyendo alfabetización digital, elemento clave. Este plan de brecha cero apunta a asegurar la conectividad que sabemos es tan solo uno de los varios elementos necesarios para desarrollar las capacidades que impone la digitalización de la economía. Como bien decía la doctora Wendy Kulker, no es suficiente, pero es un paso indispensable y lo vemos también como una hoja de ruta. Antes de finalizar, quisiera mencionar brevemente también el deber de promover que más niñas y mujeres se interesen en estudiar y trabajar en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ya que, entre otras cosas, son vitales para lograr los desafíos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La educación en estas áreas entrega los conocimientos, habilidades, actitudes y conductas necesarias para crear sociedades más inclusivas y sostenibles, con mayor cohesión social. La baja presencia de niñas y mujeres en estas áreas se explica de manera multicausal, lo sabemos, pero constituye una pérdida para toda la sociedad, puesto que se le priva un número potencialmente mayor de soluciones creativas e ideas innovadoras. Dar respuesta a la problemática también debe ser parte de cualquier estrategia sobre juventud y economía digital. Para terminar,
Tal como reflexionamos hoy sobre las mejores herramientas para crear las habilidades necesarias para que las y los jóvenes de las Américas se incorporen a la economía digital, quisiera mencionar que cabe reflexionar si tenemos espacio de mejora también para nuestras propias metodologías como consejos para abordar estas materias en beneficio de nuestros pueblos. Muchas gracias, señoras presidentas. Thank you, Chile. I now offer the floor to the Dominican Republic. Muchas gracias, señoras presidentas. Muy buenas tardes a todos y a todas. La misión permanente de la República Dominicana se vale de esta oportunidad para expresar su agradecimiento a las presidencias del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y al Consejo Permanente por la consideración del tema buenas prácticas en torno a los jóvenes y las habilidades y la innovación ante esta reunión conjunta. Agradecemos a cada una de las autoridades nacionales por las importantes experiencias compartidas con nosotros, las motivadoras palabras del honorable Casani Laville y demás panelistas por exponernos sus conocimientos y las realidades de los jóvenes en el área digital, la innovación en la región. Y en especial, agradecemos a nuestro ministro de la Juventud, señor Rafael Félix García, por ayudarnos a comprender más el tema que nos ocupa desde la perspectiva dominicana. Señoras presidentas, ya que nuestro ministro de la Juventud expuso interesantes puntos, no queremos extendernos demasiado, pero sí concluir dándoles unas palabras de aliento a esa juventud de las Américas. Jóvenes, sus realidades, sus talentos y aportes son sumamente importantes y centrales para esta organización multilateral, y prueba de ello son sesiones como las del día de hoy, las cuales ponen al centro de su agenda la juventud, las habilidades, la innovación y el desarrollo de la economía digital. Todo ello visto desde una perspectiva inclusiva y como parte de una estrategia integral del desarrollo de nuestros pueblos. A pesar de que las brechas se ampliaron por la pandemia causada por el COVID-19, siguen habiendo oportunidades y animamos a los jóvenes, por tanto, a identificarlas, a convertirse en un motor de apoyo tanto a nivel de sus comunidades como a nivel país. Ese es el mejor momento para invertir en formarse académicamente y para desarrollar muchas otras habilidades como lo es el emprendedurismo, la innovación tecnológica, y que sean emprendedores líderes y que sepan que sus aportes son y seguirán siendo determinantes para el desarrollo de nuestros países y nuestra región. Desde la República Dominicana, como hemos escuchado en la presentación del ministro Félix García, el compromiso es seguir creando políticas públicas y privadas que impulsen el desarrollo de los jóvenes en todas las áreas y en todos los rincones de nuestra isla. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Dominican Republic. I now offer the floor to Canada. Thank you, Madam Chair. On behalf of the delegation of Canada, I wish to start by extending our very sincere thanks to Ministers Laville and Garcia and to other speakers for sharing their perspectives this morning on this very important topic. We have been hearing about the vast and impressive array, I should say, of initiatives being deployed all across the region to help youth seize the opportunities of the digital economy. And I was particularly interested to hear about those delegations who spoke of the need to address this issue from a gender perspective and who are focusing more specifically on the needs of girls. As was outlined, the shift towards a digital and data-driven economy is changing the nature of work and requires new skill sets and competencies across sectors and occupations. As we learned from Dr. Sukur's presentation, and I want to thank her for her participation in the meeting today, Canada very much recognizes the importance of supporting the development of digital skills in the face of the rapid pace of technological change and rising employer demand. As we discuss the digital economy, we must not forget the critical importance of digital inclusion, which refers to the need to ensure that informed and engaged citizens, including youth, are able to participate meaningfully and safely in society, both online and offline. In this regard, Canada is proud to be sponsoring New Language,
on the promotion and protection of human rights online for inclusion in the Human Rights Omnibus Resolution at the upcoming General Assembly. We would be grateful for the support of all delegations for this text, and we are eager to continue our close collaboration across governments, employers, not-for-profit organizations, the post-secondary education sector, as well as with international partners to ensure that we can effectively navigate together the challenges and opportunities of our digital future. Thank you. Thank you, Canada. I now offer the floor to Paraguay. Señoras presidentas, muchas gracias. La delegación del Paraguay agradece esta convocatoria a sesión conjunta del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, hecho que refleja la importancia que los temas abordados merecen. La superación de las brechas en el acceso digital y en las competencias digitales, particularmente en beneficio de la juventud, deben seguir siendo objetivos prioritarios de nuestro hemisferio. Precisamente en la última cumbre de las Américas, celebrada en el mes de junio en Los Ángeles, los estados del continente reconocimos que la pandemia del coronavirus puso de manifiesto la magnitud de la brecha digital existente y subrayó la importancia del acceso a Internet, la alfabetización digital y la protección de los datos personales, así como el aprovechamiento de las tecnologías transformadoras para impulsar el avance de nuestras comunidades. Asimismo, hemos abordado la necesidad de una mayor cooperación regional que incluya a las múltiples partes interesadas, con el objetivo de aumentar el crecimiento económico, la competitividad regional y promover el uso responsable y ético de las tecnologías digitales. El Gobierno del Paraguay, consciente de esta realidad, se encuentra abocado en reducir esta antigua inequidad digital, especialmente con los más jóvenes, y lo hace por medio de diversas instituciones nacionales involucradas, sumada a las poderosas herramientas que la cooperación regional e internacional representan. Destacamos especialmente la valiosa cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo mediante el programa de apoyo a la Agenda Digital Nacional, en etapa de implementación en el Paraguay actualmente, el cual posee entre sus principales componentes a la economía digital, que lleva adelante mediante el programa de innovación en empresas paraguayas denominado ProInnova, con el Consejo Nacional de Ciencias y de Tecnología CONACYT, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la productividad de la economía paraguaya, fomentando el crecimiento de la inversión y de la investigación aplicada a la innovación. Señoras presidentas, como se ha venido mencionando en las últimas sesiones del CIDI, la transformación digital ya no constituye una mera opción o una característica digital que sea exclusiva de las sociedades consideradas más avanzadas, sino que se ha erigido en una verdadera necesidad y una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestros países. Es por ello que el Paraguay apuesta a crecer en una economía digital que nos convierta en un país más competitivo y que permita que la innovación y la capacitación de los recursos humanos hagan girar las ruedas de la economía digital para alcanzar el desarrollo integral. Muchas gracias. Thank you, Paraguay. I now offer the floor to Peru. Muchas gracias, señora presidenta. La delegación del Perú agradece la convocatoria a esta sesión conjunta para este importante intercambio de ideas. Nuestro agradecimiento especial a los distinguidos expositores por tan interesantes presentaciones. Con relación a las políticas y programas que existen en el Perú para superar la brecha de competencias digitales, además de la implementación del Sistema Nacional de Transformación Digital, se viene poniendo en marcha la Estrategia Nacional de Talento Digital, que es una herramienta de política pública
cuyo propósito es establecer un marco general para intervenciones articuladas, vinculadas al desarrollo de capacidades digitales en aras de avanzar en la reducción de la brecha de talento digital en el Perú, con énfasis en mujeres y niñas. A este propósito, se ha desarrollado la Plataforma Nacional de Talento Digital, primer gran catálogo de cursos gratuitos en línea para el desarrollo de competencias digitales en el Perú. La plataforma cuenta con más de 100 cursos creados por la Fundación Telefónica y la OEA para potenciar las capacidades digitales y conocer las últimas tendencias de las TIC, que fomentan la innovación y transformación digital. Los cursos están divididos en temáticas que versan sobre comunicación y marketing digital, programación, seguridad y confianza digital, gestión de proyectos y emprendimientos, educación digital, ofimática, habilidades blandas y otras opciones de aprendizaje. Los cursos están orientados a distintos sectores de la población. Los hay para niños y niñas sobre nuevas tecnologías y transformación digital o para jóvenes en edad de inserción al mercado laboral para mejorar las habilidades digitales. Recientemente el Perú lanzó el programa Niñas Digitales Perú, mediante el cual se busca impulsar la participación de más mujeres en tecnologías y en carreras relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática a nivel nacional. Dicho programa se realiza en alianza con actores del sector público, sector privado y sociedad civil. También se ha hecho el lanzamiento de la beca Jóvenes Bicentenario 3.0, ofreciendo 1.000 becas a jóvenes entre 18 y 29 años, que comprende la capacitación virtual, la intermediación y acompañamiento laboral en 11 cursos vinculados a ocupaciones TIC de alta demanda laboral. Con relación a las dificultades para atender la demanda de profesionales con el conjunto apropiado de competencias digitales, se puede mencionar las escasas competencias digitales de la población. Aproximadamente el 40% de la población peruana económicamente activa no tiene experiencia con computadoras. Se identifica que a menor nivel educativo, menor experiencia en el uso de las TIC. Asimismo, persiste una mayor brecha digital en mujeres, población indígena o rural y población adulta. También destacan las limitaciones estructurales en la oferta educativa del país con relación a la formación en competencias digitales de nivel intermedio y avanzado. El no dominio del idioma inglés dificulta el desarrollo de competencias digitales. Por ejemplo, la mayoría de empresas requiere un nivel intermedio de inglés en ocupaciones TIC, lo cual contrasta con el promedio de la población marginalmente por encima del nivel básico en inglés. Por otro lado, se logró identificar que una de las principales problemáticas en materia de competencias digitales es la existencia de una gran variedad de cursos que desarrollan dichas competencias, pero que lamentablemente para la ciudadanía se encuentran muy dispersos, son de acceso limitado, se encuentran en diversas plataformas, no dan claridad en cuanto a su nivel de dificultad o a las horas que se deben invertir para desarrollarlos. Por ello, el Perú ha considerado que a través de su plataforma digital única del Estado se puede promover cursos accesibles a toda la ciudadanía en general, que a su vez permitan capacitar o potenciar las competencias digitales de quienes acceden a estos, obteniendo una adecuada certificación. Finalmente, sería muy importante que los jóvenes peruanos, de modo especial mujeres que residen en ámbitos rurales o periurbanos, con bajos niveles educativos y de empleabilidad, puedan capacitarse en competencias TIC, como el uso de programas informáticos, el desarrollo de aplicaciones o procesamiento de información. Para ello, la Academia Juvenil de Ciencia y Tecnología Transformadoras de la OEA podría generar intervenciones diferenciadas para cada grupo de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, considerar el idioma nativo, acompañamiento de formadores, certificación gratuita, acceso a dispositivos digitales, una plataforma amigable de registro, entre otros. Y para los jóvenes que ya cuentan con competencias digitales básicas, se requeriría capacitación accesible y de calidad en cursos en TIC con alta demanda laboral que les permita formarse en el sector digital. Muchas gracias, señoras presidentas. Thank you very much, Peru. I now offer the floor to Brazil. Thank you very much, Madam President, Madam Chair. Senhoras presidentes, agradeço a realização do painel hoje nessa sessão conjunta sobre juventude e competências na economia digital. Trata-se de um tema central para o desenvolvimento de nossa região. O Brasil parabeniza os painelistas pelas suas importantes reflexões e sugestões, que muito valor aportam para a nossa região.
A digitalização da economia apresenta uma série de oportunidades e também de desafios. De um lado, pode favorecer a integração regional com a dinamização da cooperação, do intercâmbio científico-cultural e de fluxos comerciais, financeiros e de comunicações. De outro lado, porém, a digitalização traz consigo desigualdades decorrentes de desequilíbrios estruturais na distribuição global de recursos humanos, financeiros e tecnológicos, todos eles cada vez mais condicionados ao ambiente cibernético. Nesse contexto, a pandemia da Covid-19 acelerou a transformação digital e, ao mesmo tempo, tornou mais evidente a brecha digital. No ensino de crianças e jovens, particularmente, a pandemia impôs mais uma lacuna aos estudantes que não dispunham de equipamentos adequados nem de acesso à internet para acompanhar as aulas. É prioritário fortalecer a cooperação internacional com vistas a tratar essas e outras desigualdades digitais. Senhoras presidentes, o Brasil tem procurado manter presença constante e participação ativa nesse processo, por meio da Estratégia Brasileira de Transformação Digital, e-Digital. A e-Digital visa coordenar políticas sobre uma lógica única e estratégica, de forma a criar um ambiente habilitador à digitalização em setores como agricultura, educação, indústria, comunicações e serviços públicos, para citar alguns. A estratégia visa também aproveitar o potencial de tecnologias na promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo, com inovação e aumento de competitividade, produtividade e dos níveis de emprego e renda. Nesse contexto, senhoras presidentes, permitam-me mencionar alguns dos avanços em diversas frentes que o Brasil tem apresentado. A atualização da Lei de Informática, o lançamento da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, a implantação da Agência Nacional de Proteção de Dados e o lançamento do pagamento instantâneo brasileiro, PIX. Além disso, a realização do edital do leilão do 5G e a unificação dos serviços governamentais na plataforma gov.br. Senhoras presidentes, assim como boa parte da região, o Brasil enfrenta desafios em áreas como ampliação da infraestrutura, inclusão digital, privacidade e proteção de dados, regulação do fluxo internacional de dados, digitalização de pequenas e médias empresas, regulamentação de grandes plataformas digitais, entre outros pontos de desafios. Os obstáculos de inclusão no espaço digital, em particular, exigem consideração não apenas das necessidades da juventude e de gerações futuras, mas também da inclusão de gerações mais antigas, que são especialmente vulneráveis aos processos de digitalização mencionados. Não deixar ninguém para trás significa incluir gerações mais antigas na economia digital e na prestação de serviços digitais, inclusive serviços públicos. Sem isso, essas gerações não poderão ter acesso pleno ao gozo da cidadania. Cabe, nesse sentido, fortalecer a cooperação internacional em capacitação, treinamento, educação em habilidades digitais e letramento digital. Finalmente, senhoras presidentes, a cooperação e a solidariedade hemisféricas na área de transformação digital foram reafirmadas na última Cúpula das Américas com a adoção da Agenda Regional para a Transformação Digital. O Brasil considera central trabalhar na Organização dos Estados Americanos para o segmento e a completa implementação dessa agenda em seus 4 pilares: ecossistemas digitais e competitividade, governo digital e aberto, segurança cibernética e crescimento econômico e competitividade. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you, Brazil. I now offer the floor to Trinidad and Tobago. Thank you, Chair. The delegation of Trinidad and Tobago joins with fellow member states in expressing appreciation to the CIDI Chair for convening this joint session with the Permanent Council to discuss meaningful and significant ways in which we must collaborate to equip our youth with the tools to facilitate their participation in the digital economy. This delegation is equally appreciative of the insightful and instructive presentations delivered today by this very distinguished panel, including Mr. Bevel Wooding, a leading transformative technology expert from Trinidad and Tobago. From the onset, I wish to highlight the importance placed by the government of the Republic of Trinidad and Tobago on youth development and digital transformation, particularly amidst the COVID-19 related reversals of hard-won financial, educational, and development gains that member states have made.
For this reason, our government is committed to taking the necessary steps to restore those gains to benefit our youth. I am pleased to share briefly with you some of the activities being pursued by the government of the Republic of Trinidad and Tobago through the Ministry of Education, the Ministry of Digital Transformation, and the Ministry of Youth Development and National Service. From a policy perspective, the National Youth Policy of Trinidad and Tobago 2020 to 2025 has identified youth economic participation and empowerment and the harnessing of youth social and intellectual capital as two critical priority areas of focus for youth development. To this end, the Ministry of Youth Development and National Service has spearheaded several activities to promote young people with the tools and skills to enable their participation in the digital economy. Most recently, the ministry has collaborated with a tertiary-level institution to create Project Trending, the online social media training program. This project will offer targeted training to 200 young business owners and budding entrepreneurs between the ages of 18 and 35 to gain practical knowledge and insights on achieving business growth through social media. The program also aims to assist young entrepreneurs with managing their individual and business presence on social media to increase exposure and maximize profits. Additionally, the Ministry of Digital Transformation, the key government agency with responsibility for the government's digitization drive, is working to inter alia increase access to information and communication technology in underserved communities, improve digital literacy in our population, and create more opportunities for entrepreneurs and ICT professionals. To this end, and in collaboration with our national education institutions, the Ministry of Digital Transformation is fulfilling its mandate to re-establish Trinidad and Tobago as the local and regional model for digital transformation. Most recently, the ministry partnered with the Youth Training and Employment Partnership Program to launch a functional digital literacy program, which offers training in basic digital literacy for 1,000 citizens in the first instance via the online platform Moodle. On the policy side, the ministry is creating a national digital transformation strategy for the period 2023 to 2026 with the engagement of skilled nationals, including members of the Trinidad and Tobago diaspora. These are just some of the initiatives that are positioning Trinidad and Tobago to become a more technologically advanced society. While there are many challenges to seeing this goal to fruition, the government remains steadfast in its commitment to equipping all nationals, including the youth, those in underserved communities, as well as women and girls, with the tools that will enable them to take advantage of the many opportunities that exist in the digital economy. Excellencies, co-chairs, this delegation has grasped a key insight from our deliberations on this important topic. It is clear that our efficacy and efficiency at meeting the requirements for upskilling our youth in the digital economy requires our simultaneous attention to creating both the environment and the ecosystem that are fertile and hospitable for the many opportunities outlined by our expert panel of presenters. We need to adopt a policy approach that integrates the digital economy, the digital environment, and the digital ecosystem. This delegation is grateful for the work that CIDI has been doing to provide such opportunities to member states, including through the launch of the OAS Youth Academy, of which Trinidad and Tobago is a beneficiary, and we look forward to strengthening and deepening this collaboration. Thank you, Chair. Thank you, Trinidad and Tobago. I now offer the floor to the Commonwealth of Dominica. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I'll be very brief since our Honorable Minister was a panelist this morning. Our delegation takes the floor simply to recognize the presence and contribution of the distinguished Minister, the Honorable Cassani Laville, to this most important discussion. Adhering to the time limit set for this meeting, the distinguished Minister outlined some of the responses, the ongoing projects of the government of the Commonwealth of Dominica, and the challenges post-pandemic, particularly highlighting the question of how do we ensure
that we do not waste a crisis? How do we manage in an inclusive, sustainable way our digital transformation revolution to advance our development agenda? Madam Chair, the Honorable Minister is very well placed as the lead expert for our digital transformation. As we see, he's the Minister for Public Works and the Digital Economy. We look forward to his future participation in discussions in a similar setting on this topic. In conclusion, we thank all panelists for their contributions to this discussion. We thank Mrs. Kim Osborne, Executive Secretary, for her tireless work at the OAS. We thank the OAS and you, Madam Chair, for facilitating this very important discussion, ensuring that the youth of our region is not left behind. Thank you, Madam Chair. Thank you, Dominica. If there are no other representatives wishing to participate in the deliberations, and having heard very interesting and enlightening presentations and comments on the topic considered today, I wish to propose that the Permanent Council and the CIDI take note of the presentations made by the specially invited guests as well as those of the delegations. I hope that with this we're able to trace a pathway going forward for greater involvement of the youth in digital transformation as we seek to strengthen our various economies. Dear colleagues, we have concluded considering all items in the agenda of today's meeting. Before closing the meeting, let me reiterate my appreciation to all of the distinguished national authorities and invited speakers for their very enlightening presentations. We look forward to continued discussions on this important topic as we seek to advance regional cooperation to provide the young people of the Americas with skills in new technologies and opportunities to engage them in the main productive sectors of our region. I thank you all, especially the co-chair, Ambassador Smith. This meeting stands adjourned.